promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Africa Today. Fogham, where you can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Africa Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Africa Today, the best of digital TV. Looking to start a rewarding career? Call Gandhi Healthcare today to earn your certification as a nursing assistant, dental assistant, pharmacy technician, phlebotomy technician, and many more. We offer no interest payment plans, scholarships, and tuition reimbursements for those that qualify. Located right in the heart of Pikesville on Reicherstown Road and McHenry Avenue in the Pikesville Shopping Center. It offers immediate access from 695, accessible to public transportation on the 83 and 89 bus lines. We offer morning, evening, and weekend classes to fit your schedule. Earn your certification in as little as 5 weeks. We are now offering classes online and on-site. Hurry, classes start soon, so enroll today. Visit us online at gandhihealthcare.com or call 443-352-8030. ESYDA returned to play summer clinics. Recreation, Tuesday and Thursday, 6 to 8 p.m. Travel team, EDP, Wednesday, Friday, and Saturday. Time, 6 p.m. to 8 p.m. Free mask and water bottle. Register today at esYDA.org. Email info@ESYDA. Phone 248-765-9369. Office 301-800-7848. Toll free 800-995-5532. Free registration for all summer clinics. All new players need buy uniforms. We're following COVID-19 soccer guidelines. Small group practice with 9 players and 1 coach. For more information, go to esYDA.org. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspo Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, où que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions. Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspo Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la! Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspo Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diaspoacademy.com. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital. During this couple of days was that Patcha Foundation succeed to recharge my battery. I'm a very, very happy guy. You know, sometimes you are doing things and you don't know, you continue as usual. But when I came with Patcha Foundation, with all the talk, with all the advice, I succeed to recharge my battery and have new objectives. So now I'm going to raise all my actions. I'm going to do more, and I pray God that He helped me
continue to do this amazing work. I think with the help of all those who promise, we are going to do more. Thank you for all. Thank you, Patcha. Thank you, Baboni. Thank you, all the people who did their best to make my stay marvelous. Thank you. Bye-bye. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Bienvenue sur Afrique Today, votre télévision digitale panafricaine de choix de la diaspora, basée aux États-Unis d'Amérique. Alors, je suis le docteur Samuel Ndokmo, le président du Haut Conseil de la diaspora, et je serai le modérateur de cette émission spéciale consacré à la pandémie du Covid-19. Alors, Afrique Today vous offre 4 plateformes digitales pour suivre cette émission en direct. En effet, nous sommes en direct sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur le site internet d'Afrique Today sur www.afriquetoday.com. Alors, ce programme spécial est sponsorisé par la fondation Patcha, une organisation humanitaire basée ici aux États-Unis d'Amérique et qui a des bureaux en Afrique et notamment au Cameroun. Alors, la pandémie du Covid-19, ça fait pratiquement 6 mois que le monde entier est sans dessus dessous. Ça a commencé en Chine, ensuite c'est allé en Europe et finalement en Afrique. Et plusieurs pays se sont et souvent mis ensemble pour combattre ce fléau. Alors, au cours de cette émission, nous allons essayer de savoir qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Quelle est la stratégie du Cameroun pour lutter contre le Covid? Nous savons que le Cameroun, comme la plupart des pays sous-développés, ont des ressources limitées. Il y a des zones rurales, il y a des populations pauvres, il y a des problèmes d'éducation. Alors, comment la pandémie se passe dans ces endroits-là? Alors, pour discuter en profondeur de toutes ces questions, nous avons un panel exceptionnel d'experts internationalement connus dans leurs domaines respectifs et ils vont nous éclairer donc sur cette pandémie. Alors, je tiens à préciser que du fait d'une audience bilingue que nous avons aujourd'hui, nous allons conduire cette émission en français et en anglais. So I will continue in French and in English during this program. Before we start, let's introduce the panelists. Let's start with Dr. Crespo. He's in Japan, infectious disease specialist. Dr. Crespo. Hi, thank you so much for inviting me to this program. I'm Crespo, and I am an infectious disease doctor, and I am based here in Tokyo. Back in Cameroon, I used to work at the Biotechnology Center. Here in Japan, I work at one of Japan's lead institutions in terms of tropical medicine, and I have also worked in the Philippines in Manila at San Lazaro Hospital. So I'm happy to be a part of this team, and thank you very much for inviting me. Excellent. Thank you, Dr. Crespo. Next, we have Dr. Esther Dinabel Mbassi. She's in Douala. She's a medical oncologist. So, Dr. Dinabel, can you introduce yourself to our audience? Thank you, Dr. Ndogmo. I'm Esther Dinabel. I'm a medical oncologist and palliative care doctor also.
and I work in Douala General Hospital and at Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences of Douala University. Thank you. Excellent. Thank you, docteur. We're very happy to have you today. Ensuite, nous avons le docteur Amta Pierre. Il est en direct de Tokombéré, dans l'extrême nord du Cameroun. Il est un chirurgien. Alors, docteur Amta. Alors, docteur Amta, bon, il va se présenter tout à l'heure. Nous allons passer au panéliste suivant. So next is Dr. Nicole Fouda-Mbarga. She's in Yaoundé. She's an epidemiologist. Dr. Fouda, can you introduce yourself, please? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Dr. Lemo. Effectivement, Voilà, c'est Dr. Amta qui a des problèmes d'audio. Donc, pour l'instant, il va régler ses problèmes d'audio. Nous allons passer donc à la suite. Comme je disais, c'est Dr. Nicole Fouda-Mbarga. Can you introduce yourself? Thank you. Thank you. Hi, everyone. I'm Dr. Nicole Fouda. I'm a medical doctor and a public health specialist. I am an assistant medical coordinator with Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières, and I work as liaison officer between the Ministry of Public Health and Médecins Sans Frontières, as well as an epidemiologist at the forefront of COVID-19 in Cameroon. Thank you very much. Excellent, excellent, Dr. Fouda. Next, we have the privilege of having a chief among us. So it's Chief Ngwano Anjamfa. He's in Yaoundé right now. He's a scholar and a professor. Chief, if you hear me, can you introduce yourself, please? Thank you. I want to greet everybody. I am Chief Anjamfa Ngwano. I am a language arts instructor. I teach English language and literature in English with the Horizon Bilingual Educational Complex, a complex that is meant to serve as an academy of leadership. I'm happy to be part of the team. Thank you very much, Chief, and you have all our respect. Next, we have Miss Sonia Lumafor. She's in Douala right now. She's the African Program Officer for the Patcha Foundation. Miss Lumafor, are you there? Can you introduce yourself, please? Good evening, Dr. Ndogmo. Greetings to all watching us. I am Sonia Lumafor, Program Officer for the Michael and Mauritia Patcha Foundation. I'm very pleased to be part of this wonderful team as a panelist. Thank you for having me on the show. Thank you very much. I don't know if we have Dr. Amta Pierre on the line at this time. Otherwise, he's going to come back later on and introduce himself. So thank you to all the panelists. We're really grateful to have you, despite your very busy schedule, that you accepted to be part of this program. My first series of questions will be directed to Dr. Nicole Fouda-Mbarga. Doctor, since the beginning of this pandemic that started 6 months ago, a lot of countries have deployed unprecedented strategies and financial means to fight the propagation of the coronavirus and COVID-19. And so we're interested to know what is going on in Cameroon. So can you please summarize for our audience the response of the Cameroon government? Dr. Fouda? Are you on mute? I'm so sorry. Thank you very much, Dr. Ndogmo. So the response to the crisis has varied from the 6th March when it started in Cameroon
So at first, the country was focused on limiting importation of cases. And then as the epidemic evolved, they were now trying to stop community transmission. And so what happened is that they created COVID-19 treatment centers, and then they also set up a number of screening spots where people can get tested. So the strategy actually evolved, and now they've reached a point where they do test treat for everybody, so searching actively for cases. So I can say it's very dynamic. It evolves as the pandemic evolves. And yeah, that's what the country has set up in place. So the COVID-19 treatment centers, the screening spots at the borders of the country, and also regional screening spots, and then they increase the testing capacities with various laboratories that are now that can diagnose cases. So the strategy now is test, treat everyone. Thank you. So obviously, what is important for the population is to see if if they have the disease or not. So, and the tracking the numbers. So, what is the current statistic of COVID-19 in Cameroon right now? How many positive cases? How many, unfortunately, people who have died from the disease in Cameroon? Can you give us the numbers? So unfortunately, there are lots of problems with data transmission. But from the 24th June, there were more than 13,000 cases in Cameroon and more than 300 deaths, which gives a case fatality rate of about 2.6%. And there were about 7,700 people who were cured from the disease. That gives about 64% of people who were cured who recovered. And so the epicenter of the epidemic remains in the center. And yeah, that's what I can say. Okay, very good. So earlier you mentioned that testing were now available to most of the people. And we know that, the number of positive cases is directly linked to the number of tests conducted and the contact tracing strategy that you mentioned earlier as well. So do you believe that, you mentioned 30,000 positive cases and about 300 deaths. So do you believe that we can somehow trust those numbers? Are they close to the reality? And, you are an expert on the field. So how do you put all those things together? Thank you. It's just the tip of the iceberg. So I was saying what we actually see is the tip of the iceberg. At this moment, it's not actually possible to say the test optimal, because what is optimal is testing at least 2 people per 1,000 population, and that has not yet happened in Cameroon. I mean, they get better. It's close to 0.8 if I'm correct, but it's not yet optimal. I know that the country has acquired about 300,000 rapid test kits, so we hope that with time it's going to get better as per the WHO recommendations. But I must say we're coming from far. At the beginning, right at the beginning, it wasn't that much, and so we are improving. Okay, we're all happy to hear that we are indeed improving. And of course, when we're talking about the fight against COVID-19, such a vicious disease, so when there is a fight, there should be soldiers. And here, the main soldiers are the medical personnel. And we have heard a lot of information about some of them being stigmatized and sometimes even being assaulted because there have been false rumors that they are spreading diseases,
if you go to the hospital, you might catch it, and so on. So before we talk about that stigmatization, do you believe, Dr. Fuda, that they have the appropriate weapons to wage that very dangerous fight? Because they also have to protect their own, safety. Dr. Fuda. Yeah, thank you, Dr. Moore. Like in all other countries facing this epidemic, there is a problem with the personal protective equipment. And so the frontliners do not all the time have access to doors, and that poses a huge problem in the response. And so I can't really say that they're well equipped, but the country is trying to manage provision of personal protective equipment all over, but I must say at times it's tricky. You have moments where it's difficult to get those. And so, yeah, they are more or less equipped. Yeah, it seems that at the beginning, the situation was very difficult because everybody was caught by surprise by that pandemic. But with the time, they start getting more organized. We saw the African CDC, the role of the World Health Organization. We also saw Alibaba, coming with a big donation to the Cameroon government. So I'm pleased to hear today that things are improving also in the logistical aspect of that fight against COVID-19. So going back to the stigmatization of the healthcare personnel. So what is the situation in Cameroon? What do you see, where you are in Yaoundé? Well, the frontliners are really, really quite stigmatized given that they are exposed to COVID-19 cases on a daily basis for some. So it's tricky to manage your family at home if you're exposed every day to someone who was positive. Obviously, when you go back home, we've had colleagues that were not beaten, but maybe thrown out by their husbands just because they are constantly in front of cases. People are scared to approach you because they think they can get infected. So there's a lot of stigma around people being at the front line. So there are some colleagues who actually tell you they can discuss with their family about what they do at work, because when you do, they are like, what are you doing there? You're exposing yourself. So it's a really tricky situation. You are at the front line, you need support, but very few people are there to discuss with you because they are scared. Yeah, unfortunate. So they obviously need, a backup for the government, the protection from the government, because that fight obviously cannot be won without those brave men and women who are kind of exposing their own life to protect the life of others. So the last question to you, Dr. Fuda, this vicious pandemic has claimed already almost 500,000 of lives worldwide, and more than 11 million people are infected. And we all know that at the beginning, because of the limited settings, financial settings, healthcare settings in Africa, people were saying that, Africa will just be wiped out. And people were talking about 100 million, affected people over there. But it seems like Africa is doing fairly well. So why do you believe that things are going slower in terms of contaminations, in terms of number of deaths in Africa compared, to the rest of the world, Dr. Fuda? Well, I'll say again, what you see depends on the number of tests you perform. So I was just saying it was a tip of the iceberg. So we are not able to see exactly what happens in the community, that's sure.
But in the hospital settings, we don't see people on the floor dying everywhere like we used to see on the news in Italy and France, in the USA. So there's obviously a difference in the way people here are getting sick. But what is striking is that we lose people that are younger than elsewhere. I mean, the age range of people dying is from 40 to about 60 with comorbidities. So that's quite young. We are losing people that could be part of workforces. Although we are not losing as much as people were used to lose elsewhere, but we are losing people and we are not able to detect all the deaths. So yes, it's different from Europe, from the USA. It's not a catastrophe yet, but there's something happening. Bien voilà, docteur Fouda, merci. Et comme vous venez de le dire, effectivement, on dirait qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe en Afrique et qui, pour l'instant, empêche le continent d'avoir ces 100 millions hein, de cas positifs qui étaient annoncés ici et là par des annonces pessimistiques à gauche et à droite. Alors, ma série de questions suivantes sera dirigée vers le docteur Amta Pierre, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se trouve à Tokombéré, dans l'extrême nord du Cameroun. Alors, docteur Amta Pierre, déjà, comment les choses vont en général à l'extrême nord, là où vous vous trouvez sur le plan d'abord sécuritaire, parce qu'on a appris qu'il y avait des problèmes sécuritaires dans l'extrême nord. Ça va maintenant un peu? Oui, merci, M. Ndokmo. Effectivement, dans la région de l'extrême nord, comme depuis des années, nous avons traversé des moments difficiles. Je crois que de plus en plus, les choses sont en train de s'améliorer parce que nous ne vivons plus ce que nous avons vécu peut-être il y a 4 ou 3 ans. De plus en plus, c'est mieux. Mais beaucoup plus, la COVID qui est en train de nous fracasser l'esprit, vu les multiples rumeurs que nous suivons et qui est déjà tout près de nous. Sur le plan sécuritaire, pour le moment, l'extrême nord se porte bien. Oh, très bien, on est vraiment extrêmement heureux d'entendre ça. Alors, l'extrême nord du Cameroun est l'une des régions les plus reculées hein, du triangle national. Alors, le virus a commencé très loin en Chine de l'autre côté, ensuite en Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est arrivé au Cameroun, dans la région du centre, ensuite le littoral. Bon, ça, petit à petit, ça allait dans les régions. Alors, comment les choses se passent de ce côté-là? Comment vous vivez l'arrivée du coronavirus dans cet endroit qui est tellement retiré et qui a des ressources très limitées, nous le savons. Oui, nous avons vécu cela à d'autres, comme vous l'avez décrit, très longtemps. C'était une vue d'esprit pour nous. Et bon, quand on a suivi que c'était au Cameroun, on se disait encore que c'était loin parce que vous savez, beaucoup de populations ici ne sont pas encore arrivées jusqu'à Yaoundé. Donc, pour nous, Yaoundé, ça coûte très loin. Mais quand les rumeurs se sont rapprochées de nous avec un cas qui s'est déclenché à Maroua et à Péry, là, ça a commencé à créer des paniques un peu partout. Parce que vous savez, la région de l'extrême nord, alors dans beaucoup de villages ici, la culture et les coutumes font que les choses sont beaucoup plus rassemblantes. Et donc, quand nous avons suivi que la maladie était plus forte, c'était véritablement des paniques. Les gens commençaient à paniquer, une bonne partie. Mais les traditionnalistes souches qui sont restés un peu dans leur idée de tradition se sont dit que ce n'était pas une affaire du noir, ce n'était pas une affaire de l'extrême nord. Il y a le soleil qui peut empêcher l'arrivée du virus. Donc, cette partie est restée sans se poser des questions, en se disant bon, c'est une affaire des blancs, c'est une affaire des gens du Sud. Donc, mais dans l'ensemble, ça crée quand même une forme de panique parce que ça a changé beaucoup des habitudes, quoi.
Très bien. Et puis d'ailleurs, on reviendra sur les rumeurs ou alors euh, tout cet ensemble d'informations qui vont ici ou là, où on dit voilà, la chaleur va peut-être tuer le virus, etc. Mais alors, moi j'ai été dans l'extrême nord du Cameroun, un endroit très bien. Hein. J'étais dans le Mayo d'Anaï. Et j'ai trouvé que les gens sont très sociables là-bas. La culture de l'extrême nord est une culture de rapprochement. Les gens vivent près des uns des autres. Et nous savons que pour combattre cette pandémie du Covid-19, il faut s'éloigner. Hein, il faut s'éloigner des uns des autres. Alors, sur le plan culturel et sur le plan de l'adaptation sociale, comment les gens arrivent à vivre ça? Parce qu'il faut vivre loin les uns des autres. Dans les marchés, les gens sont habitués à être ensemble, dans les lieux de culte et tout ça. Alors, comment les choses marchent de ce côté-là, docteur Amta? Justement, la Covid et les mesures barrières sont venues, comme on dit, bouleverser le monde de la culture dans la région Tout à du fait. Nord. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux pôles. Il y a les traditionnalistes de souche qui pensent que c'est une maladie imaginaire qui n'existe pas et qui se recouvre dans la culture, qui ne veut pas changer de mentalité. Il y a les modérés ou alors ceux qui sont un peu intellectuels, qui comprennent la chose rapidement et qui, donc, du coup, on est divisé en deux. Mais ce qui est sûr, ça a touché quand même en plein fouet notre façon de vivre. Et je me rappelle d'une histoire. Je suis allé voir ma grand-mère et je lui disais, je tentais de sensibiliser sur les mesures barrières au Covid. Alors je lui ai dit, est-ce qu'on ne doit plus se saluer maintenant? Et elle s'est fâchée contre moi parce que pour elle, ne pas la saluer, c'était un manque de signe, de respect. C'était une forme de ridicule. Elle est trop sale, je ne peux pas la saluer. Donc, c'est autant de choses qui ont créé une forme de discontinuité, en fait, de la société. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de vivre cette fracture. D'une part, ceux qui comprennent, de l'autre côté, ceux qui ne comprennent pas. Et de plus en plus, j'ai l'impression, sur le plan professionnel, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre que c'est une maladie réelle et qu'on devra à peu près se séparer de certaines manières de vivre. Sauf que c'est très difficile, il faut le dire, c'est très très compliqué qu'on puisse abandonner tout ça. Donc on a vécu ça comme une fracture culturelle, en fait, comme une culture. Comme si on tentait de nous arracher une façon de vivre. Et là, quand on comprend ça sous cet angle, ça devient très compliqué. Donc on reviendra tout à l'heure sur ce qu'il faut faire pour qu'on puisse en sortir devant une telle situation. Il faut s'en sortir et surtout il faut s'adapter. Et cette adaptation en réalité c'est dans tous les pays du monde entier. On a vu dans les maisons de retraite des pays occidentaux des enfants qui ne pouvaient plus approcher leurs parents, des parents mouraient sans que les enfants puissent venir leur dire au revoir. C'est malheureusement la réalité du Covid-19 et il faudrait que en Afrique aussi on s'habitue à cette réalité. Alors, le docteur Nicole Fouda-Mbarga tout à l'heure a parlé de la stigmatisation des hôpitaux et du personnel médical, hein, des gens qui pensent peut-être que s'ils vont à l'hôpital, la maladie, ils attraperont ça là-bas, ou alors peut-être que le corps médical viendrait leur donner ça au quartier et tout. Et dans des endroits aussi retirés où effectivement l'information, c'est le bouche à oreille, comment vous vivez cette stigmatisation dans des zones rurales aussi retirées, docteur Hamza? Oui, je crois que c'est une réalité aussi ici. Parce que nous qui sommes face à cette pandémie, nous qui recevons des malades qui viennent de temps en temps, lorsqu'il y a des rumeurs des cas de coronavirus, et quand vous sortez, effectivement, vos amis ne veulent plus vous saluer parce qu'ils ont entendu qu'il y a un cas de coronavirus qui est passé à l'hôpital. Donc, cette stigmatisation, nous la vivons aussi de notre côté, de l'extrême nord.
Là, je le dis parce que je suis à peu près dans une petite ville où il y a plus d'intellectuels qui comprennent la chose. Mais quand je recule un peu dans les montagnes où les gens habitent, ce n'est pas la même chose parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas véritablement la situation. Donc, je suis en fait départagé entre un camp qui me stigmatise parce qu'ils connaissent la réalité de la chose et l'autre camp qui ne me stigmatise pas parce qu'en réalité, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà à peu près dans la situation dans laquelle je me trouve en parlant de stigmatisation. Mais comme je vis dans un milieu un peu plus intellectuel, que les gens comprennent mieux, que les gens regardent beaucoup Internet, de plus en plus je suis stigmatisé en fait, puisque mes amis, par exemple, ne me saluent que quand je sors de l'hôpital. J'ai fait ici, quoi. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Africa Today. On him. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Africa Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Africa Today, the best of digital TV. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspo Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, où que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions. Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspo Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la! Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspo Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diaspoacademy.com. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital.
welcome back on Afrique Today, your digital Pan-African television broadcasting live from Washington, D.C. in the United States of America. Again, I am Dr. Samuel Ndokmo. I am the moderator of this special program on COVID-19. And this program is sponsored by the Patcha Foundation. And before the break, we were talking about the situation in a remote area in Cameroon, in Tokomberi, and we had Dr. Amta. So before we switch to the next part of this program, I would like to ask him the last question. Alors, Dr. Amta, quel est le protocole en réalité clinique que vous utilisez dans cette partie du Cameroun, sachant que c'est un endroit où les plateaux techniques déjà sont en général très bas. Comment vous arrivez à gérer la situation de ce côté-là? Bon, il faut dire que la situation est gérée selon la situation géographique dans la région de l'extrême nord. Le district de santé de Tokomberi, où je suis par exemple, n'a pas encore enregistré un cas de la COVID-19, mais nous restons vigilants, donc nous sommes dans le protocole de recherche active de sensibilisation. La sensibilisation qui intervient avec des mesures barrières et dans la masse, dans la population. Parce que le protocole de sensibilisation et surtout de recherche active dans les hôpitaux, parce que dès qu'on a un signe, qu'on essaie d'investiguer beaucoup plus, si c'est ça ou ce n'est pas cela. Dans le district de santé où il y a déjà les COVID, le protocole de prise en charge est comme décrit dans le protocole national qui est indiqué par le ministère de la Santé publique, parce que nous n'avons pas un protocole différent par rapport à un protocole du Sud ou de Pérou. Ce sont les mêmes protocoles que nous utilisons, à savoir en fonction du début de la maladie et puis le confinement pour ceux qui sont porteurs sains et pour ceux dont le diagnostic n'est pas encore clair, ils sont à la maison dans un confinement. Pour ceux dont le diagnostic est positif, ils vont dans un centre spécialisé, en l'occurrence dans le district de santé de Maroc, par exemple, dans le régional de Maroc, ils sont traités. Ils sont effectivement suivis par le même protocole qu'à Yaoundé, qu'à Douala. Donc, pour les districts qui sont un peu réunis, qui n'ont pas. Après, ici, nous avons choisi de chaque district qui gère en fait son cas. S'il y a un cas dans le district de Tokomberi, c'est Tokomberi qui va gérer son cas. S'il y a un cas dans le district de Pousseri, c'est Pousseri qui va gérer son cas. Il n'y a pas à déplacer les malades d'un lieu vers un autre parce que le fait de les déplacer, c'est aussi un facteur de risque de contamination pour les autres. Donc voilà à peu près ce que je peux dire sur le protocole de prise en charge dans la globalité, dans la région de l'extrême nord. Très bien. Et ce que vous décrivez là, Dr. Amta, ça illustre la décentralisation dans la prise en charge des malades, ce qui est très bien. Vraiment merci, Dr. Amta, pour vos réponses qui ont été très claires et qui, je pense, ont permis d'éclairer nos téléspectateurs sur les mécanismes de gestion de cette pandémie COVID-19 dans une zone rurale avec des ressources aussi limitées qu'est Tokomberi et l'extrême nord du Cameroun en général. So next, we're going to talk about the impact of the virus on the day-to-day life of the population. And we know that, and just by what we're watching on the TV, that COVID-19 has been a big disruption for the day-to-day life of people all around the world. So what is going on in Cameroon? We want to see that impact on the workers, impact on the educational system, for example. And to talk about that, we're going to switch to Dr. Dina Bell and next to Chief Ajamfa, who is a professor, a scholar. Starting with you, Dr. Dina Bell, let's start with the basics. So for the population, how do they perceive coronavirus? So how can you
describe coronavirus for them. So what is coronavirus and what is the difference between coronavirus and COVID-19? Because people are kind of using those two words interchangeably. So can you just explain that to them? What is coronavirus? Ok, merci Dr Ndogmo. Ce que je peux dire à la population, c'est que le coronavirus, c'est le nom de cet agent infectieux qui cause cette nouvelle maladie que l'on a appelée la COVID-19, c'est-à-dire la maladie au coronavirus. Et cette maladie est donc transmise par ce virus-là qui se transmet par des gouttelettes qui sont projetées dans l'air lorsque nous parlons, lorsque nous éternuons, lorsque nous toussons et qui vont pénétrer par les narines, par les yeux et attaquer notre organisme et provoquer des symptômes qui sont semblables à ceux de la grippe, d'une grippe banale ou alors parfois d'un paludisme. Ce qui fait que, comme avant, on avait coutume de penser que toute fièvre est un accès palustre jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, je crois qu'il faut revoir la définition des cas. Et aujourd'hui, tout patient qui vient en consultation pour une fièvre, des douleurs musculaires, une toux, une rhinite, est jusqu'à preuve du contraire un cas suspect de maladie au coronavirus. So thank you, Dr. Diabet. But you see, that's the problem that apparently people are facing in Cameroon, because, as you rightly explained, the symptoms of COVID-19 are very similar to the symptoms of malaria. So for somebody who just has a fever, or somebody having headache, somebody who is not feeling well, he's coughing. So when should that person decide to go to the hospital? Because COVID-19 might be the reason of the healthcare situation at that point. Je crois que vu le contexte de pandémie et d'épidémie actuelle, lorsque vous ressentez ces symptômes, il ne faut plus avoir comme par le passé l'attitude d'aller en pharmacie acheter un médicament. Je pense qu'il faut directement se rendre dans un centre hospitalier pour être consulté. Et je crois aujourd'hui on a mis un screening au niveau des portes. Je pense que tout à l'heure, le docteur Fouda a présenté un peu la riposte du Cameroun à la pandémie. Le screening qui a été mis en place à la porte d'entrée permet aux professionnels de santé de détecter les patients qui présentent des symptômes des cas suspects. Et donc, ces patients-là sont dirigés directement vers l'unité de dépistage. Ils sont dépistés et ils sont pris en charge directement. Donc, moi, je dirais à la population, si vous avez ces symptômes-là, rendez-vous directement dans un centre hospitalier. Ne faites pas de l'automédication. Alors, parlant justement, Dr. Dinabel, d'automédication, et vous avez parlé aussi tout à l'heure de prise en charge. Les choses semblent bien simples lorsque vous présentez ça. Alors, pour le Camerounais moyen, quand on dit prise en charge déjà, alors quel est le coût de cette prise en charge? Est-ce que c'est gratuit d'ailleurs, une prise en charge coronavirus au Cameroun? Ensuite, je reviendrai sur, vous avez dit il ne faut pas faire de l'automédication, parlons un peu de ça. Alors, la prise en charge, ça se passe comment là-bas? Alors, il faut dire que moi, personnellement, je ne suis pas en front line de la prise en charge du coronavirus. Mais cependant, je travaille dans un hôpital où ça se fait. Donc, je pense quand même pouvoir donner la bonne information. Puisque moi, je m'occupe des patients cancéreux. Voilà. Mais tous les patients qui sont diagnostiqués positifs
sont pris en charge. Et la prise en charge consiste en quoi? L'État fournit les médicaments qui sont validés dans le protocole national, à savoir l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et le zinc. Je sais que dans le protocole national, il y a également d'autres médicaments qui sont très importants, comme les parinothérapies, l'anticoagulation, comme la corticothérapie, voilà, qui sont très importants, mais il me semble que pour l'instant, ces médicaments sont encore payés par la famille. Il y a également une antibiothérapie qui est généralement associée chez les patients qui ont des symptômes respiratoires, notamment parfois une association d'amoxyacide clavulanique ou de ceftriaxone. Et ça également, je sais que les patients, de ce côté-là, les prennent en charge. Donc, certains médicaments qui sont dans le protocole national sont offerts gratuitement. D'autres médicaments, tels que les anticoagulants, les corticoïdes et puis les antibiotiques, sont pour le moment encore payés par les patients. Le test de dépistage aussi est gratuit et je sais que les examens qui sont réalisés dans le cadre du suivi des patients qui sont hospitalisés sont également gratuits. Mais lorsque le patient arrive à la première consultation et qu'il faille parfois faire un scanner thoracique, parce que le patient présente des symptômes respiratoires assez importants et pour lesquels il faut déterminer le pourcentage d'atteinte pulmonaire, certains patients payent le scanner. Bon, je pense que Dr Fouda, qui est quand même beaucoup plus au parfum de la prise en charge de nos patients, pourra compléter, mais ça c'est ce que j'ai vu dans la pratique quotidienne chez les patients positifs à la maladie au coronavirus et puis chez des patients cancéreux que nous avons suivis qui ont également présenté ces signes-là et qui ont été finalement diagnostiqués positifs. Super, formidable. Merci, docteur Djinabel. On reviendra sur la situation des patients cancéreux tout à l'heure. Vous avez fait une référence au docteur Fouda parlant de la prise en charge. Alors, c'est la clé pour notre audience. La population camerounaise veut être rassurée qu'effectivement, s'ils sont malades, ils pourront être pris en charge. Alors, au Cameroun, effectivement, le ministre de la Santé, qui fait un travail remarquable, il faut le souligner, a insisté. On a vu un certain nombre de décrets pour préciser que la prise en charge était gratuite. Il y a le numéro, je pense, le 1510, où on demande à la population d'appeler lorsqu'ils suspectent qu'ils aient le coronavirus. Alors, docteur Fouda, juste préciser, alors cette prise en charge pour la population camerounaise, parce que vraiment l'une des stratégies pour effectivement lutter contre la propagation d'un fléau comme celui-là, c'est de s'assurer que ceux qui sont malades aillent à l'hôpital et pour aller à l'hôpital, il faut être rassuré qu'on sera pris en charge. Alors comment ça se passe effectivement cette prise en charge à Yaoundé par exemple et dans les grandes villes? Dr Fouda. Merci, Dr Ndogmo. Dans les grandes villes, actuellement, il existe des centres de dépistage de Covid-19. Donc, au niveau de ces centres de dépistage, les patients peuvent avoir des tests de diagnostic rapide et aussi des tests de biologie moléculaire, c'est-à-dire la PCR, qui est d'ailleurs le gold standard pour le diagnostic du Covid-19. Ensuite, ceux qui sont testés positifs selon leur symptomatologie peuvent soit juste prendre des médicaments ou alors être hospitalisés dans un centre spécialisé. Donc, pour compléter ce que le docteur Djinabel a dit, à Yaoundé, de ce que je sais, je pense que le traitement est gratuit pour les patients. Mais elle a parlé du protocole national.
qui est donc à base de chloroquine, de vitamine C, de zinc, d'antibiothérapie, d'héparine. Il y a souvent donc un problème d'achat de l'héparine. Et donc, les patients bénéficient quand même de la gratuité des soins, même si parfois, selon la gravité de la maladie, certaines molécules ne sont pas fournies gratuitement, comme elle a si bien dit. Donc, en fait, c'est ça le circuit. Il y a des postes de dépistage. On a, par exemple, un spot de dépistage au niveau de Fandena, du Palais Sport, si vous connaissez bien Yaoundé. Il y a de grands sites comme ça où des patients sont dépistés au quotidien. Et donc, selon qu'ils soient graves, légers, ils peuvent aller prendre le traitement à la maison s'ils ont des capacités de se faire isoler, ou alors ils peuvent aller prendre le traitement à l'hôpital s'ils sont des cas modérés ou alors des cas graves, c'est-à-dire qu'ils ont des symptômes avec des éléments de gravité tels que peut-être une mauvaise saturation à l'oxygène, et etc. C'est-à-dire qu'ils ne respirent pas bien. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne à l'hôpital. Et à côté de ça, il y a quand même des patients qui ne connaissent pas le circuit et donc à chercher des soins de gauche à droite. Donc, ça, on en voit un peu moins quand même par rapport au début de l'épidémie. Merci. Très bien. Vers la fin de l'émission, on parlera très précisément d'ailleurs du protocole de soins dans les détails. J'ai entendu l'hydroxychloroquine tout à l'heure et j'ai aussi entendu de vous, docteur Fouda, des patients qui se débrouillent avec ce qu'ils trouvent sur la main pour essayer de se soigner. Donc, on parlera de la médecine traditionnelle et autres vers la fin de l'émission. Alors, nous savons que cette pandémie fait des ravages partout, dans les pays occidentaux notamment. Ils ont des moyens financiers, ils ont des technologies médicales avancées, des plateaux techniques de haut niveau, mais il y a des gens qui meurent par milliers, malheureusement. Donc, il est évident qu'il est préférable de ne pas attraper ce virus au départ. So, my question is for you, Dr. Crespo. So, what is the best way to protect oneself against COVID-19? And we have heard about masks. You have to wear your mask. In some countries, they say it's not necessary. So, what's your view on the best way to protect, oneself, and also what's your view on the masks? All right. Thank you very much for your question. I think putting on a mask is really, really super important. There is a lot of studies that has been published already with much evidence showing the exact amount of people that putting on a mask just by one person who is infected can actually prevent this transmission. Because, of course, we know that this is transmitted essentially through droplets and aerosols. And first of all, according to the CDC, the person who is infected is the source, is the person who is transmitting the virus to other people. And so is the first person who is supposed to wear a mask. Because from studies that have shown, usually if you wear a mask, you can stop almost 70 to 90% of these droplets that could go. Because usually when someone coughs, for example, droplets that come out from the person's mouth can travel almost, 8 to 14 feet. That's a long distance. And then when someone sneezes, it's even further. It goes 23 to 27 feet away from the person. And just imagine you're somewhere where there's a lot of people, and then sneezing, it's an autoimmune kind of thing where you cannot really control it. So if you have to sneeze and then you just sneeze openly in the public, then it's going to travel 23 to 27 feet. And if there are people around you, remember that the social distancing thing we're practicing is just 6 feet. And now if you're sneezing, it's going up to 27 feet. So that's way super long. So to protect yourself, you need to put on a mask. If you have any of the symptoms that the other doctors have said, you need to put on a mask.
But in most countries, in a country that has done fairly well, like Japan, putting on a mask has always been like fairly mandatory, having a mask all the time. Even if you're not sick, you just have a mask because someone might be sick around you and might infect you. So when you put on a mask, it goes a long way to reduce 70 to 90% of your droplets going above 6 feet. So if everyone has to wear a mask, then we'll have 80% reduction in COVID. Secondly, we've got to wash our hands because it's from touching surfaces. Someone who has it can touch the surface, and then we find ourselves catching the virus, and then we get the virus at the end. So we got to always wash our hands like all the time. After you touch any object you think potentially could contain a virus, just wash your hands. And we could use like hand sanitizers. You try to sanitize your hands all the time. If you touch a doorknob, if you hold a key, maybe if you go to a public place, and you open a door, or you do something where or you touch something where maybe a lot of people have touched it, or in a public space, you have to always try to hand sanitize or use the gel on your hands. But the best way is just to wash your hands. If you can wash your hands, if you have access to water and soap, it's just the best way. But so I'll summarily say, first of all, we've got to put on masks because everything is coming from the nose, trays, the mouth. Everything is coming from the aerosols. We actually emit from coughing or from sneezing or from speaking loudly in public. And next, what if someone did that and then it was on the surface? And then we come in contact with the virus on the surface of that, of whatever the person did touch or whatever the person did sneeze on. The next thing is you got to wash it out of your hands. So the next thing is you got to wash your hands with, of course, soap, and it said 20. You can count a round of, I don't know, happy birthday song or 1 to 20, and then that's the time that you're supposed to take to wash your hands. And also, you can use hand sanitizer if you're in a place where you don't have access to water. And essentially, and social distancing, very, very important. If you can stay away from other people, you stay away from other people and you're sick, the chances that you're going to transmit it to another person becomes lower. We remember from modeling and all, studies a lot of people have done, the rate of transmissibility, which is R naught, as they would call it, is like 2.3 for coronavirus. That's a pretty high number, which means one person is likely to infect 3 people, but one thing we have, which is a little bit, compensatory or that can satisfy us, is that the serious transmission is a little bit lower. It's a little bit longer. So it's like 7 days. So within 7 days, one person can transmit coronavirus to minimum of 3 people. It could be more, but minimum of 3 people. So what did they have to do? They got to, continue doing the social distancing thing. They got to put on a mask. They got to wash their hands, and they got to use the hand sanitizers. So basically, that's it for protection. Thank you very much, Dr. Amta, for that brilliant presentation about the importance of wearing a mask to kind of deflect coronavirus. So, but let me ask you this. Mask comes in different shape, different technology. So I have here different models of masks, and I want you to kind of, because the population, they're using anything on the nose. So is it good enough? Do they have to wear necessarily a surgical mask like this one, or a PPE mask like that one? And also, how often should they change that mask? Because again, we're living in a very resource constrained area, especially, for example, in the extreme north of Cameroon and in those villages, can they afford to change those masks often? Can they keep it forever? What's your recommendation? Okay, that's an interesting question, though. I would say I will try to answer the question in a two-pronged manner. I would first of all say
surgical mask, anyone can wear that. Like, the general public, anyone should wear a surgical mask if they can have access to it. N95 mask is basically for frontliners, like, doctors who are at the frontliners who have to take care of all the cases, from moderate to severe cases to those who are in the intensive care unit. So those are the people who are supposed to wear N95 masks. Usually people who are normal in the society shouldn't wear N95. But however, if you wear an N95 mask, it's good. N95 mask is just a degree of strength that the mask can protect you from, contracting the virus. And now today, because, when we had the pandemic, we ran out of masks in the whole world generally. So, we saw that different companies on different lines of production started producing masks because, it was in a huge demand and we needed it, of course, to protect ourselves from the virus. So usually regular African tissue is good. It can protect you for, 80%. It can prevent droplets from traveling out of your mouth by 80%. So you can use fabric tissue, like, the African fabric tissue we have. It's perfectly good. It's washable. You can get 2 or 3 of that. You can change it at least if you wear one today, because remember, on the surfaces of those fabrics, the virus can survive for about 2 to 3 days. So if you have, say, 3 fabric masks, you can wear one today. The next day you can wear the other one. Even if you don't wash the previous, you just keep it on a clean place. You can like, I don't know, I don't want to say pepper spray, but you can spray a little bit of alcohol in it. And you just keep it there for day 1, you wear it on day 1. Day 2, you wear the next one. Day 3, you wear the next one. And then day 4, you come back and you wear mask 1, even without washing. And then at the end of the day, you can wash it. You can sun dry it, or you can iron it, and you're good to go. So you don't need a lot of it. You just need 3, and you can, alternate, day after day, and at least you're sure to get maximum protection of more than 70 or 80%. So, yeah. And then generally you can wear, surgical masks for the general population. But of course, surgical masks, after wearing, you have to discard it. It's not reusable. It's not washable. So, I think African fabrics are really good. Okay, thank you very much. So the bottom line for the population is to wear a mask and make sure that the mask is clean enough. And obviously they have to wash their hands before wearing and after wearing the mask. And they can use any type of tissues, as you said, as long as it's clean, and they can rotate that every 2-3 days and such. Thank you very much. So we are going to take a short break. And when we come back, we will be talking about the impact of COVID-19 on the educational system, and also the impact of COVID-19 on cancer patients. So again, you are on Afrique Today, your digital Pan-African television. Here from Washington, I'm Dr. Semyon Dokmo. Please stay tuned. We'll be right back after this break. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspo Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspo Academy est une opportunité pour vous.
Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, ou que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions. Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspo Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la. Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspo Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diaspoacademy.com. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital. Again, welcome back on Afrique Today, your digital Pan-African television broadcasting live from the United States of America. I'm Dr. Ndokmo, the host of this special program on COVID-19. This program is sponsored by the Patcha Foundation. As I said before the break, on this part, we're going to focus on the impact of COVID-19 on the educational system and also on patients suffering already from cancer. COVID-19 has totally messed up all the sectors of the life on all the continent, and one of the most affected sector is the educational sector. We're lucky today to have a specialist of education. He's a scholar, he's a professor, Chief Jamfa. He's here with us today. So my question is going to be directed to him. Chief, we know that all around the world, universities, colleges have been shut down literally for obvious reasons, because we know that people want to protect the population, and we mentioned social distancing, and we all know that in school and university, people are very, very, very close. So the Cameroon government, I believe it was around the month of March, they decided to close the educational system basically. So kids, they stayed at home, professors, stayed at home as well, and there were no school. And at one point, they came back and said, yeah, school can resume. So can you please tell us what is the current system, how things are going right now as far as educational is concerned with COVID-19? What's the current situation? Thank you, Doctor, for the question. Schools were closed down on the 30th of on the 17th of March, when some cases of COVID were discovered in Cameroon. Normally, schools should have
gone on for a week before taking second term holidays. So the impact of the closure on students, teachers, and even families can be, I want to look at it from different angles. At the level of the students, at the level of learners, I also want to attack that from two angles. We have end of course students like class 6, pour moyen 2, form 5, troisième, première, terminale, upper 6, and we can name the rest, who traditionally run Easter classes, so they were not going to have holidays. But then when it was announced that holidays were coming, some schools too were still in the process of taking their exams, especially the mock exams for those end of course students. Now, the intermediate students took it as a shock because like everyone else, it just fell on us like rain from the heavens without thunder. For teachers, in Cameroon, you got teachers of different categories, those who work with the government, those who work with the private, those who are part-timers, those who are full-timers. Most especially the part-timers, be it in government or in private institutions. There's a system where you are paid according to the amount of work you do. When schools are closed, it means you don't do any work. So that again, most necessarily became a shock to them. Then, at the level of parents, we understand what school does. It does not only in Cameroon instruct students, it also helps as a way of keeping children for their parents, because every morning, especially in the cities, when parents go to work, children are in school. So parents are also having a slap from it because the children are home with them now, whether they go to work, the parents, or they don't go to work. They have the children now under their noses all the time. That is a nutshell of what the impact of school closure has been to many Cameroonians. Okay, very good. So after the school resumption, what are all the measures taken to protect the safety of the students and the safety of the teachers? Yeah, thank you. Like the medical expert said, government, advised us on what to do. We of the educational milieu, we were asked to keep wash hand points and make them numerous. And I have visited many schools around, and I think that is respected. Not only wash hand, but we have savon there to accompany. And then students, in fact, all the stakeholders who have to visit the school are compelled, in most cases, to put on their face masks. That too is done. And then we have government acts that schools will run only exam classes, like I said, and of course, students. And in this case, to be honest with us, we had to reduce the class size to 24 in order to respect physical distancing. And like I said, to be honest with us, it hasn't been easy for the teachers and the administrators. And the children, after staying home for probably a month and 2 weeks, they were like exhausted with confinement. So when they came back to school, it wasn't an easy thing. It wasn't an easy thing because most of them were like, woof, if there's school, it means there's no COVID again. And so we, teachers, administrative staff has had the uphill task to keep reminding them that they are running the risk of being infected if they don't take safety measures. And that it's a risk that everyone is taking. They, their parents, the educational community, the community, the country, because they don't want them to lose their school year.
So it's difficult, but it's not bleak. The picture is not bleak. From what I've seen around, I think there's reason to hope for a better tomorrow. Thank you. Thank you, Chief Ajamfa. I'm looking here on my cell phone, my WhatsApp. We are receiving a lot of questions from the audience. And I have one here on education, the topic of education. And the viewer is saying that the government has rolled out a tele-educational system during the lockdown, distance learning system. So, Dr. Crespo, you are in Japan where the technology is widespread. So, how do you believe that tele-distance, can work like that in Cameroon? And can you give an assessment of what is happening over there right now with distance learning? Thank you very much. I want to say that's kind of a little bit a very hard nut because we know the situation in Cameroon. Actually, we know the problem of limited bandwidth for data. It's we don't have stable electricity power, so it's kind of difficult. I think what the Cameroon government tried to do is they tried using the national station, the national TV, where they had a schedule where they had certain courses which were being taught on certain days. Of course, they did communicate a whole program or a whole schedule to the country. And, it's believed that in most parts of the country, at least, people get to watch the national station, the national channel. So I think they did focus a lot on examination classes. But going through to e-learning, like, using tools like Zoom, like Skype to give lectures, I'd want to say it's a little hard in the Cameroonian context. I mean, it was done or it's being done about 40% per se, I would say so. But you can't really assess that just based on data you get from like the center region, say in Yaoundé or from Douala. What of somewhere like extreme north where sometimes they don't even really have electricity, which goes on for like days. So it's really hard because if I try to compare like the situation back there and maybe what happens in Japan or other industrialized countries, it's really, really hard. We can say we can, really rely on e-learning, to make sure that the students stay up to date or they're having the right education, just as if nothing was happening. It's really going to be difficult. We can't really say that for sure because that's not going to work. But however, we want to salute what they try to do, like, scheduling programs, certain lectures on national TV. That means they had to cut, stop broadcasting certain programs just to insert, specific or special courses for examination classes. I think it was a very good effort and it's something we can say, wow, this is great. But then using e-learning tools like Zoom, we have very unstable internet connection back in Cameroon. We have sometimes a lot of power problems, with electricity and then, the fact that everyone has an access to, all these recent IT in, gadgets or things like phones or tablets or computers. Not everyone has access to that. And even those who have access to that, like today, a majority do have access to it. And a majority do use, social media most importantly. But then the thing is, how long is this? It's not really super sustainable. It's there. It was being used, but we discovered that most of what was used was the national TV. At the level of the university, what was done was at the university website, there was a series of links or of new platforms that were created by university professors, and they did channel the lectures through those platforms. But these lectures were not live per se, so it was just a medium where teachers bring handouts and then they give to students. They're like, okay,
So everyone, you've got handouts on on a drive. So please try to download them, try to read it, and then there usually a series of questions after that. Like after reading, you have to answer the handout questions, and then you resubmit in a given deadline. So basically, that was what was being done in Cameroon. Not very bad per se, but not very good also as well, because we know because of that there was like a kind of delay, kind of retardation, if I may say so, in studying and in catching up with a lot of work was not done because of the fact that the virus suddenly arrived, and then we're not really up to the task to sustain the system and all of that. So I'll say summarily, we use a national TV to channel lessons for examination classes students. We did use at university level. We created specific platforms where lecturers were, sent in there, and students could go there and download at their free time, and then read it, and then reply to questions, and then give a feedback through the Google Drive, but within a specific period. And then on the backside, the internet connection is not good. We have a low bandwidth for internet connection. Sometimes we can't really afford, to buy a huge, volume of data. And also we sometimes have a lot of problems with power stability. So those are some of the things that really came up, and they were like a peak. And we tried, to fight it the way we can. But yeah, that was the situation. So I'll basically say e-learning was 30 to 40%. I can't say 60% now. At least they've tried, and at least they're making progress. And the obstacle obviously is that digital divide that you mentioned, and also the availability of. I have another question here from the audience. Obviously, the government, the population, they're trying to do their best. But so the question here is, what are NGOs doing to assist, to support the community during this difficult time? And we know that UNESCO, for example, they did a lot, in helping the government with distance learning. So this question on NGO will be for Miss Sonia Lumafor. So again, what are NGOs and NGOs like the Patcha Foundation? We're going to be talking about the Patcha Foundation later, but what are NGOs doing right now to kind of assist the population in general? Sonia? And obviously, if Sonia is not on, that question can be directed to anyone, you're on the field. And so how do you see the impact or the influence of NGOs? Hello? Yes, go ahead, Sonia. Is it you? Yes, it's me. Thank you for that question, Dr. Ndugmo. NGOs they are doing a lot. From what we do see on TV, or I do see on TV, they do offer COVID-19 kits. Some do go down in the communities to carry out COVID-19 awareness campaigns, offer face masks, hand wash units, and equally donate some materials like some food materials, because we know during this period we have lockdowns, we have people that are at home for a period of time, so they do lack some basic necessities like food and others, especially for the IDPs that we know that they have left from their home, and this coronavirus adding up to it. So NGOs are doing quite a lot in that direction. Thank you very much, Ms. Sonia. I'm going to take a last question here from the audience. We have here a gentleman calling from, actually sending the message, he said, from Bafoussam. So he said, how are patients in remote regions tested, and how do they access treatment resources? So this question will go equally to Dr. Amta, and I believe also that Dr. Nicole Barga
can also give an answer on that question. So let's start with Dr. Amta. En français, bien sûr. Oui. Oui. Alors, docteur Amta, la question était, c'est-à-dire comment les patients sont pris en charge et testés dans les régions reculées du Cameroun. C'est un téléspectateur de Bafoussam qui pose cette question. Bon, je l'ai dit dans mes propos liminaires. En réalité, ici, la prise en charge des malades infectés suivent le protocole national, comme l'a décrit le docteur Pinapel et le docteur Nicole, je crois. Une fois admis à l'hôpital et que éligible au traitement, effectivement, ils suivent le traitement tel que l'azithromycine et la chloroquine, avec d'autres adjuvants comme un anticoagulant s'il y en a. Bon, maintenant, pour les autres cas qui sont un peu reculés, je crois que c'est le même protocole qu'on suit. Donc, c'est le protocole national qu'on suit aussi dans la région de l'extrême nord. C'est vrai, il y a d'autres, je crois que vous avez dit qu'on va revenir sur les traitements traditionnels. Il y a d'autres qui optent pour le traitement traditionnel. Donc, je crois que sur ce plan aussi, ils n'ont pas encore prouvé, nous n'avons pas encore essayé de prouver l'efficacité. Mais bon, chacun tient le bout du fil, comme on dit souvent. Dans la région de l'extrême nord, je pense que le protocole national pour les idées. Très bien. Alors, docteur Fouda va compléter ça parce que, vous savez, l'audience ici est extrêmement concernée par ce qui se passerait effectivement sur le terrain en Afrique, où la population n'a pas suffisamment de ressources. Et nous savons que le traitement du Covid, les tests, tout ça, ça coûte très cher. Donc, ils insistent comment ça se passe réellement et qu'est-ce qui est vraiment disponible pour eux. Docteur Fouda. Donc, merci, docteur Dogmo. Donc, comme je viens dit, la stratégie est donc d'appliquer le protocole national. Il y a des circuits vraiment bien définis. Et donc, les patients sont dirigés vers des pistages, qu'ils soient à l'extrême nord, à Alors, nous avons quelques problèmes de son avec le docteur Fouda actuellement. Nous allons revenir vers elle lorsqu'elle aura fixé ses problèmes d'audio. Je pense que ce qu'elle disait, c'est qu'effectivement, il y a des dispositions qui sont prises pour accommoder. Le système est le même. En fait, il y a une stratégie opérationnelle nationale qui est dans ce qu'on appelle des personnes d'urgence de santé publique. Et mais au niveau des districts, des régions, il y a ce qu'on appelle le niveau opérationnel. OK. D'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, apparemment le docteur Fouda a quelques problèmes. Alors, je vais reprendre qu'on va ranger tout que à vous l'heure. m'entendez mieux. On va revenir vers vous tout à l'heure, docteur Fouda. Alors, il y a une question qui concerne le cancer. Alors, avant de poser cette question, je pense qu'on va passer Donc, à la partie le circuit est le qui même sur le plan concerne le cancer. Et docteur Fouda, comme j'ai dit tout à l'heure, on va revenir vers vous. Malheureusement, votre audio va up and down. Alors, nous avons une spécialiste de cancer sur ce plateau, le docteur Dinabel. Elle est cancérologue à Douala. Alors,
le cancer cause déjà des problèmes sérieux aux patients qui sont victimes de cette maladie ravageuse, docteur Dinabel. Et là, voilà, le coronavirus arrive. Et nous savons que le cancer affaiblit les ressources immunitaires des victimes, hein, des patients. Et le Covid-19, essentiellement, est une maladie aussi qui affecte ces défenses immunitaires. Alors, ces patients qui souffrent de cancer et qui potentiellement se retrouveraient avec un autre épée au-dessus de la tête. Alors, quelle est leur situation actuellement au Cameroun? Est-ce qu'en général, d'ailleurs, ces patients qui souffrent de cancer sont plus susceptibles d'attraper le Covid-19 que les autres, docteur Dinabel? Merci, docteur Ndogbo. Il faut dire que les patients cancéreux, en général, comme vous l'avez dit, présentent du fait des traitements qu'ils prennent, mais aussi du fait de la maladie, une immunosuppression, ce qui augmente le risque de faire certaines infections chez eux. Et ça, c'est le cas de tous les patients. Je pense qu'il n'y a pas une spécificité particulière pour la maladie au coronavirus. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette maladie est nouvelle que forcément les patients cancéreux sont plus à risque de la faire. Par contre, la nuance qu'il faut apporter, c'est sur les complications que cette maladie associée au cancer auront sur l'évolution de nos patients. Nous savons que déjà le cancer en lui-même est une affection qui augmente le risque de développer la maladie thromboembolique. Et nous savons aujourd'hui que l'infection au coronavirus entraîne une coagulopathie. Donc, voilà un patient qui va se présenter avec deux affections qui vont augmenter le risque de coagulopathie chez lui et qui peut donc entraîner une complication grave comme la coagulation intravasculaire disséminée ou alors une thrombose veineuse, embolie pulmonaire qui vont être des facteurs aggravants pour nos patients cancéreux. Donc, si je peux me résumer, le patient cancéreux est à risque d'infection, beaucoup plus que les autres. Il n'y a pas une spécificité particulière pour le coronavirus. Et comme c'est une maladie actuellement dont la transmission dans la communauté est importante, alors nos patients ont le même risque ont le même risque que la population et parce qu'ils sont fragilisés, vont peut-être beaucoup plus contracter la maladie et faire une forme beaucoup plus grave que les autres. Voilà ce que je voulais partager. Alors, très bien, docteur. Alors, les traitements de cancer en général affaiblissent les ressources immunitaires, hein, les défenses immunitaires des patients. Alors, lorsqu'un malade est atteint de Covid-19 et qu'il est aussi atteint de cancer, devrait-il arrêter son traitement de cancer pendant qu'il se soigne de Covid-19? Alors, quel est votre protocole de soins et votre stratégie sur le terrain au Cameroun, docteur? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en général, lorsque un de nos patients, pour les cas que nous avons reçus, est diagnostiqué positif au Covid-19, on va d'abord soigner la maladie au coronavirus. On va le mettre sous traitement. Il va être pris en charge par l'équipe d'infectiologie en charge des cas de coronavirus. Et c'est à la fin du traitement qu'il pourra revenir continuer sa chimiothérapie.
Donc, c'est la logique. Et pourquoi? Parce que généralement, pour les cas que nous avons vus, c'est des patients qui sont venus avec des formes assez graves de la maladie, qui avaient une atteinte pulmonaire assez étendue. La plupart faisaient des fortes fièvres et l'état général était altéré. Déjà, ce sont des critères qui ne nous permettent pas de mettre le patient sous chimiothérapie. Donc, on est obligé de soigner l'affection intercurrente et à la fin, lorsque le patient se porte mieux, de reprendre le traitement. Bon, et puis l'infection au coronavirus, sauf pour ceux qui ont vraiment une maladie grave avec une atteinte pulmonaire importante qui nécessitera un long séjour en hospitalisation. Généralement, je pense que les taux de guérison au Cameroun sont quand même assez élevés avec le protocole national que nous utilisons. Je sais que dans les autres pays, ce protocole est parfois contesté, mais moi, dans la pratique courante ici au Cameroun, nous avons des taux de guérison qui sont assez élevés. Les patients répondent bien au traitement, malgré le fait que nous en perdons quelques-uns. Ils répondent bien à ce protocole national-là et donc au bout de 2 semaines, le patient est remis sur pied et peut reprendre sa chimiothérapie. Très bien, d'ailleurs, avec les chiffres donnés tout à l'heure par le docteur Fouda, sur environ 13 000 cas positifs, il y a aux alentours de 300 décès, 350 par là. Quand on fait le calcul, ça fait à peu près 2,5, 2,6 décès, ce qui met le Cameroun vers vraiment au bas de l'échelle, hein, et ce qui est une très bonne chose parce que dans d'autres pays, ça monte jusqu'à 5, jusqu'à 6%. Souvent, même en France, par exemple, c'est à peu près 9% le nombre de décès. Donc, ce qui, d'une certaine façon, peut confirmer le fait que vous venez de dire tout à l'heure que, de toute façon, les protocoles que vous avez sur pied là-bas, de toute façon, marchent. Et on en parlera vers la fin de l'émission. Alors, docteur Crespo, cette question est en fait pour vous. Dites-nous un peu, elle a parlé tout à l'heure, le docteur Dinabel, des infections respiratoires. Alors, pourquoi meurt-on d'ailleurs de Covid-19? Vous êtes un spécialiste des maladies infectieuses, c'est-à-dire, voilà, on attrape quelque chose ça s'apparente aux fièvres classiques, au rhume, au palu, mais les gens meurent partout dans le monde. Qu'est-ce qui se passe, docteur? D'accord, merci pour la question. Je pense que la pathophysiologie de la maladie COVID-19 est très ambiguë jusqu'à aujourd'hui parce que il y a encore beaucoup d'études qui sont encore en cours à ces sujets. Mais je vais dire juste de façon très sommaire parce que tout ça se passe sur le système inflammatoire, sur toutes ces cascades et réactions qui sont entraînées dues au fait que le virus se retrouve dans les poumons. Et puis, c'est pas le virus en fait qui tue, c'est juste la réponse immunitaire qui fait en sorte qu'il y a cette inondation des poumons par le liquide qui se retrouve dans les tissus interstitiels. Alors, ce qui se passe de façon générale lorsque quelqu'un tousse ou bien quelqu'un est tenu et que vous contractez le virus, lui, c'est loge au niveau des poumons. Et il se loge au niveau des alvéoles. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 types de cellules à ce niveau. Souvent, il y a les pneumocytes de type 1 et les pneumocytes de type 2. Les pneumocytes de type 1 sont ceux qui nous aident, en fait, les cellules qui nous aident pour l'échange d'oxygène et de CO2, qui nous aident en fait dans la respiration et l'échange gazeuse. Alors, il y a ce deuxième type qu'on appelle les pneumocytes de type 2, qui sont là, qui nous aident à maintenir cette pression qui existe à l'intérieur de nos poumons, qui nous permet de pouvoir respirer et d'inspirer de façon continue. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent,
le COVID, le virus va attaquer ces cellules de type 2 et donc certains récepteurs sur la surface de ces cellules 2 qu'on appelle ACE2. Et ces cellules leur permettront de pouvoir se retrouver à l'intérieur de la cellule. Et comme ça, à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'ARN et leur ARN va se multiplier à l'aide des machines qui se retrouvent dans le corps humain au niveau de ces cellules, bien sûr, parce que lorsque l'ARN est intégré, donc l'ARN est juste aussi un peu comme l'ARN qui peut se retrouver chez l'homme. Et donc, au cours de la prolifération de l'ARN du virus, il y a toute une cascade de réactions qui se passe. Et alors, donc, il y a les macrophages qui sont, parce que généralement, le corps reconnaît que, mais non, mais ça, c'est un virus, je dois éliminer ce virus. Et en se faisant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les macrophages sont attirés. Les macrophages sont comme l'armée du corps qui nous aide à combattre les infections. Lorsque les macrophages se présentent, qu'est-ce qui se passe? Eux aussi, ils appellent le renfort. Et le renfort, dans ces cas, ce sont les interleukines, c'est ce qu'on va appeler ici les pro-inflammatoires, les interleukines, tels que les interleukines 6, les tumor necrotic factors. Ce sont tous ces facteurs qui vont venir pour aggraver l'inflammation. Ça aide, ça veut tuer le virus, mais en se faisant, ça aggrave l'inflammation. Ça fait que l'endroit devienne chaud, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pour que l'auditeur puisse comprendre, l'endroit devient chaud. Et quand ça devient chaud, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va se dilater parce que les cellules au niveau des poumons sont collées. Et quand, à cause du fait que ça devient chaud, ça se dilate, donc il y a de l'espace. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le liquide qui s'est retrouvé dans nos vaisseaux va se retrouver dans nos poumons. Et en temps réel, on ne doit pas avoir du liquide dans les poumons. On doit avoir de l'air, donc de l'oxygène et du CO2. Donc, lorsque l'air se retrouve lorsque le liquide, autant pour moi, se retrouve dans les poumons, on ne peut plus respirer. On sera obligé d'essayer de forcer. C'est là où le malade est en situation, donc on appelle la détresse respiratoire, dont le malade ne peut pas respirer de lui-même. Et au cas où vraiment c'est grave, il y a beaucoup de virus parce que le virus, rappelons-nous, considère que le virus va se proliférer, ça veut dire que ça va se multiplier. S'il y en a beaucoup de virus, qu'est-ce qui va se passer? L'inflammation aussi sera importante et aussi l'inondation sera aussi importante et aussi le malade ne pourra même pas du tout respirer. Et donc, c'est toutes ces cascades de réactions qui se passent qui fait en sorte que le malade est dans l'état de détresse respiratoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'acheminer à l'hôpital aussi vite que possible afin qu'on puisse l'intuber. L'intubation, c'est juste les tuyaux qu'on met là et puis on parvient à envoyer l'oxygène. Rappelons-nous que puisque l'eau a déjà tout inondé, donc il n'y a plus l'espace, il faut l'aider. Donc, on doit intuber le malade et on doit le mettre sur les respirateurs qui vont l'aider à respirer. Alors, dans ces cas, la plupart du temps, si on n'en a pas assez de respirateurs, parce que le virus, comme nous voyons que ça infecte beaucoup de gens, et que si tous ces gens-là se retrouvent à l'hôpital, il n'y aura pas assez de respirateurs pour tout le monde, et donc d'autres personnes vont mourir. Pourquoi? Parce que l'eau se retrouve dans leurs poumons, et lorsque l'eau se retrouve dans les poumons, ça comprime les poumons. Ça, puisque normalement, quand nous respirons, il y a ces gonflements et dégonflements des poumons. Alors, si l'eau se retrouve dedans, il n'y a plus ces capacités de pouvoir gonfler et dégonfler. Donc, c'est comprimé et on ne peut plus respirer et échanger l'oxygène. Et lorsqu'on n'a pas l'oxygène, qu'est-ce qui se passe? On se sent étouffé et la fin, c'est on meurt. Donc, voilà à peu près comment le virus joue avec notre système inflammatoire et puis ça finit par, de moments, malheureusement, à nous ôter la vie. Merci, Dr Crespo, pour cette brillante présentation qui explique vraiment comment on attrape le coronavirus et comment et pourquoi on en meurt en réalité. Vous nous avez entraîné dans la biologie moléculaire, dans l'infiniment petit des cellules. C'est vraiment très complexe. Alors, ma question toujours sur ce sujet est pour le docteur Foudam Barda-Nicole. Alors, il y a des patients qui sont testés positifs. Ils n'ont aucune manifestation de la maladie, on les appelle les patients asymptomatiques.
Et moi, il reste asymptomatique et puis la maladie, voilà, ça repart, sans qu'ils ne s'en rendent d'ailleurs compte quelquefois. Mais quelquefois, les choses s'accélèrent et puis finalement, ils ont besoin d'oxygène, comme l'a expliqué le docteur Crespo tout à l'heure. Alors, quels sont les différents stades de cette maladie pour que la population camerounaise puisse réellement comprendre à quel moment c'est dangereux, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire et d'ailleurs, quand on arrive dans des stades extrêmement avancés, qu'est-ce qu'il y a de disponible au Cameroun aujourd'hui pour pouvoir gérer ces patients qui ont besoin d'oxygène, comme l'a dit le docteur Crespo tout à l'heure. Alors, merci docteur Ndokmo. Donc au Cameroun, on a, comme je disais tout à l'heure, des centres de traitement spécialisés de Covid-19. Ces centres de traitement ont des particularités, c'est-à-dire que il y a des centres un peu plus spécialisés et il y en a d'autres qui peuvent gérer des cas modérés. Donc, on va d'abord parler de la classification de la maladie. On a des cas sévères, c'est-à-dire des cas qui saturent vraiment très mal et donc ils doivent avoir un respirateur ou une intubation, comme l'a si bien décrit le docteur Crespo. Il y a donc des cas modérés qui font des affections respiratoires qui ont quand même besoin d'être oxygénés, mais qui peuvent être gérés notamment avec uniquement de l'oxygène sans avoir à envoyer des tubes ou alors une machine qui aide le patient à respirer. C'est-à-dire que le patient arrive quand même à inhaler l'oxygène qu'il reçoit. Il y a aussi des patients qui sont symptomatiques, mais qui n'ont pas besoin d'oxygène, mais qui ont quand même besoin d'un support. Ça, c'est des patients vraiment qui font des pneumonies légères. Il y a donc, comme vous l'avez dit, des patients asymptomatiques. Et donc, pour gérer tous ces types de patients, il y a des centres qui sont organisés selon la classification de la maladie. On a par exemple le centre de l'hôpital central de Yaoundé et de l'hôpital Jamo de Yaoundé, qui sont donc spécialisés pour les cas sévères, parce qu'ils ont des respirateurs, des intubateurs et autres. Ils ont plus de place avec on a donc aussi des centres de traitement COVID-19 qui sont donc spécialisés pour prendre les patients modérés, c'est-à-dire qui font des affections respiratoires, mais qui ont juste peut-être besoin d'être oxygénés, mais pas d'avoir une machine qui respire pour eux. Donc, il y a des centres tels que celui de Orca à Yaoundé. Bon, je parle pour Yaoundé parce que je connais mieux le système de Yaoundé. Donc, on a celui de Djungolo aussi, par exemple, qui accueille des patients, mais qui ne prend pas des patients sévères parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, ils ont besoin de machines un peu plus sophistiquées et même d'appareils, d'équipements plus sophistiqués. Donc, selon le stade de la maladie, le circuit est bien défini, des références sont faites si le patient a besoin d'évoluer vers un stade un peu critique de la maladie. Merci. Merci pour votre réponse, docteur Fouda. Alors, je vais clôturer cette section avec une dernière question sur le cancer pour le docteur Dinabel. Alors, nous savons on a parlé tout à l'heure de la stigmatisation par rapport aux hôpitaux, des patients qui n'ont pas envie d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur de pouvoir attraper le coronavirus avec toutes ces rumeurs un peu folles ici et là. Et d'un autre côté, les patients qui souffrent du cancer doivent réellement suivre leur protocole thérapeutique, suivre leur rendez-vous chez les docteurs et tout ça. Alors, comment vous gérez ça et comment vous arrivez à mener vos patients vraiment à adhérer à leur protocole thérapeutique par rapport au cancer avec cette situation de Covid-19? Merci. Je dois dire qu'au début de la pandémie au Cameroun en mars, on a d'abord voulu changer l'approche thérapeutique en privilégiant les traitements ambulatoires qui peuvent être pris par voie orale que la chimiothérapie injectable. N'est-ce pas? Pour ça, c'était pour la pratique en oncologie médicale.
Mais pour les patients qui étaient en radiothérapie, puisque dans les hôpitaux publics, il n'y a qu'une seule machine à l'hôpital général de Yaoundé pour tout le Cameroun, donc ils étaient obligés de venir à l'hôpital. Mais par la suite, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des patients pour lesquels on était obligé de maintenir la chimiothérapie par voie intraveineuse. Et chemin faisant, depuis voilà déjà 3 mois que l'épidémie a commencé au Cameroun, nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas enregistré un nombre de cas aussi important dans notre cohorte de patients sous chimiothérapie. Donc moi, de mémoire comme ça, je vais vous dire que jusqu'à présent, j'en ai vu 6, maximum 7, en tout cas moins de 10 cas de cancer et Covid-19. Donc, pour l'instant, les mesures qui ont donc été prises, c'est l'éducation de nos patients lorsqu'ils viennent à l'hôpital. On essaye de respecter la distance de 1 mètre. On leur demande de mettre leur masque, d'avoir leur gel hydroalcoolique et on les encourage à venir prendre leur traitement. Qu'à cela ne tienne, il y a quand même des patients qui ont eu peur et qui ne sont pas venus pendant les 2 premiers mois à l'hôpital. Donc nous avons changé notre pratique. On est plutôt parti sur la base d'une éducation de nos patients au respect des mesures barrières et on leur a demandé de continuer à venir à l'hôpital. Déjà, parce que le cancer ne va pas attendre la fin de la pandémie au Covid-19 pour recommencer à proliférer. Non. Pendant que vous restez à la maison, votre maladie va continuer. Les cellules cancéreuses vont continuer à se multiplier. Donc, il faut venir à l'hôpital pour pouvoir être pris en charge, recevoir son traitement selon le timing qui a été fixé pour avoir une réponse optimale de réduction tumorale. Je crois que c'est le message passé aux patients cancéreux. Il faut venir à l'hôpital, suivre le traitement selon le timing prescrit. Si c'est une chimio qui se prend toutes les semaines, si c'est une chimio qui se prend toutes les 3 semaines, ce délai-là doit être respecté. Parce que, comme on l'a dit, c'est une maladie qui est caractérisée par une multiplication des cellules. Et cette multiplication des cellules-là ne va pas dire « Ok, Covid, stop, je vais attendre que tu finisses de faire ton bout de chemin. » Donc, je crois que c'est le message à passer à nos patients. Maintenant, moi, j'aimerais quand même revenir sur un point que vous avez abordé tout à l'heure. J'ai envoyé un petit message au docteur Crespo parce que tout à l'heure, on a parlé d'intubation et nous, d'expérience là à Douala, depuis que la maladie a commencé, la plupart des confrères qui sont en front line dans la maladie et pour aussi avoir suivi certaines patients. On est plus en faveur de l'intubation, de la ventilation invasive, parce que l'expérience que nous avons eue ici n'est pas très bonne. La plupart des patients qui ont été intubés sont décédés. Donc, la tendance est beaucoup plus à la ventilation non invasive, à la prise en charge de la maladie par les médicaments qui ont été prescrits dans le protocole national. Et donc, vraiment, l'intubation, on hésite beaucoup à la faire. On peut avoir recours à un ventilateur lorsque le patient commence vraiment à saturer. Et intuber le patient, je crois que je vois beaucoup les confrères hésiter. Hein. Je ne sais pas quelle est la situation au Japon là-bas, mais ici, on est beaucoup plus en faveur de non invasif. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la coagulopathie. Je crois que c'est plus parce que après
la parution de l'étude, de l'étude qui rapportait les conclusions sur les autopsies qui ont été menées en Italie, qui faisaient état d'une coagulopathie au niveau de l'appareil respiratoire qui pouvait expliquer la détresse respiratoire, le syndrome de détresse respiratoire aiguë que l'on observait chez nos patients. Donc, je crois que c'est ça qui peut-être motive les confrères à changer d'attitude aujourd'hui. Merci. Merci, docteur Dinabel, pour cette réponse et évidemment cette précision que vous avez faite, qui sont d'ailleurs très importantes. Et je me permets de préciser deux de ces choses que vous avez mentionnées. La première, c'est par rapport à l'intubation. Il est évident que lorsque cette maladie a commencé au début, quel protocole réellement de soins il fallait utiliser, c'est pas évident. Le corps médical a pensé, et à juste titre, qu'il s'agissait d'une maladie respiratoire, un peu comme la pneumonie. Il y a eu le SARS avant, il y a eu le MERS avant. Donc, et les protocoles utilisés à l'époque, évidemment, il fallait utiliser des ventilateurs. Mais vu l'ampleur du Covid-19, il n'avait pas suffisamment de ventilateurs. Et donc, il fallait s'en accaparer et ils ont tous pensé que juste en ayant des ventilateurs, voilà, ça allait régler le problème. Mais malheureusement, ils se sont rendus compte qu'un pourcentage très élevé de patients qui arrivaient au stade de la ventilation, malheureusement, finissaient toujours par mourir. Donc, la réalité, c'est que lorsqu'on arrive au niveau de la ventilation, c'est qu'on ne peut plus respirer réellement de soi-même, c'est pratiquement un coma artificiel, et là, ça devient vraiment du pile ou face. Et c'est important de préciser qu'effectivement, on hésite beaucoup à passer les patients vers la ventilation. Une autre chose importante que vous avez précisé, c'est que au début, et les études a posteriori l'ont montré, c'est que beaucoup de patients, en fait, ne mouraient pas seulement de détresse respiratoire, mais ils mouraient de problèmes cardiovasculaires. Et c'est très important donc de préciser que dans ce protocole thérapeutique, il faut injecter des anticoagulants, etc. Donc, l'échange que vous avez eu offline avec le docteur Crespo est vraiment un échange à point nommé. Alors, nous allons bientôt prendre un dernier break et aller à la dernière partie de cette émission. Mais avant, j'ai une question là d'un auditeur et nous voulons cette émission interactive. Elle est en direct. Nous avons des milliers de questions qui nous arrivent. Nous sommes obligés de choisir les plus pertinentes. Nous remercions d'ailleurs tous ces téléspectateurs. Vous êtes nombreux dans le monde à suivre actuellement Afrique Today, la télévision digitale panafricaine d'excellence de la diaspora. Alors, il y a un téléspectateur ici qui dit oui, bon, on parle il faut communiquer, il faut expliquer aux populations un certain nombre de choses. C'est pas tout le monde qui a la télé, c'est pas tout le monde qui écoute la radio, c'est pas tout le monde qui comprend le français. Alors, dans les zones rurales reculées, docteur Amda, comme dans l'extrême nord, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le maillot d'Anaï. Alors, comment on arrive à passer l'information aux populations? Est-ce qu'on utilise les langues du terroir? Alors, et quel est le rôle peut-être même des chefferies, les chefs, quel est leur rôle dans ça? Oui, merci monsieur Nomo pour la question. Je voudrais juste rappeler que je suis plutôt dans le maillot Sava, pas dans le maillot d'Anaï. Donc, effectivement, on a effectivement ce souci, tout comme quand je parlais tout à l'heure des cours télévisés qui étaient passés à la télé nationale. Effectivement, nous ici à l'extrême nord, on n'a pas beaucoup ressenti l'impact de ce projet parce qu'effectivement, dans la région de l'extrême nord, on a d'autres particularités. Par exemple, sur les montagnes, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de télé, donc ce n'est pas tous les journées qui font le voir.
tout comme la communication pour la COVID-19 a aussi sa particularité chez nous parce qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde qui parle français. Il faut donc traduire certains textes dans des langues. Et même les langues ne sont pas les mêmes parce que à Tokombéré, par exemple, on a plusieurs ethnies et plusieurs langues. Le Mouyan n'entend pas le Mada n'entend pas le Zulgo n'entend pas le Munda, et ainsi de suite. Ce qui fait que lorsque vous allez dans une communauté, il faut parler dans la langue de la communauté. C'est-à-dire nous traduisons tous les textes du français en des langues. Mais nous avons beaucoup plus d'aide des populations pour parler, discuter, causer avec les familles lors de nos visites à domicile. Par exemple, à l'hôpital de district de Tokombéré, il y a une organisation où nous parlons des visites à domicile. C'est-à-dire qu'il y a un infirmier et des infirmiers qui vont dans les familles pour discuter des cas de maladie. Et pendant cette séance de causerie, effectivement, nous pouvons parler des COVID-19, ce qui semble être plus efficace que d'aller dire, que de suivre la télé, que de lire les plancards, d'être spoté sur Internet. Donc, quand je vais dans une communauté comme la communauté Mouyan, je vais m'exprimer en Mouyan et leur expliquer tout ce que je connais, tout ce que je connais, ce que j'ai appris du Covid en langue Mouyan pour mieux être compris. Non seulement pour mieux être compris, mais pour que la population ait confiance à celui qui vient s'adresser à elle. Parce que lorsque vous venez vous parler en une langue qui est différente de la leur, ça fait qu'elles ne sont pas concentrées, elles ne peuvent pas vous écouter parce qu'elles se disent que vous racontez des bobas, c'est pas normal. Mais lorsque vous vous adressez à la population dans la langue locale, c'est meilleur pour le projet. Il y a aussi des radios communautaires que nous utilisons. Dans cette radio communautaire, il y a des plages d'horaires en langue et nous utilisons donc ces plages d'horaires pour véhiculer le message. Mais ce qui est plus spécifique et plus spécial, alors plus efficace, c'est effectivement le cheminement des chefs traditionnels. Les gens écoutent beaucoup les chefs traditionnels. Donc nous passons aussi vers la chefferie qui organise peut-être une fada. Et dans cette fada, on véhicule le message pour la lutte contre la COVID-19. Voilà à peu près comment nous utilisons les stratégies que nous utilisons dans le district de santé de Tokombéré. Mais je vais insister parce que le système de visite à domicile est plus important pour nous ici parce que nous parvenons quand même à aller dans les familles des causeries d'une, deux personnes puisque l'un, il est interdit de se regrouper à plus de 50, à plus de 60. Donc c'est important d'aller plutôt dans les familles où il y a 4-5 personnes et nous discutons les cas de toutes les maladies, y compris la COVID-19. Très bien, docteur Amta, il est évident à vous écouter qu'il y a une spécificité en fait africaine ou camerounaise dans la stratégie de proximité, de lutte contre cette pandémie. Il faut s'adapter, surtout dans les zones rurales, dans les zones où il n'y a pas beaucoup de ressources. Et le Patcha Foundation, qui est une organisation de terrain, qui est le sponsor de cette émission, nous dira tout à l'heure, après la publicité, ce qu'ils font justement sur le terrain avec des populations aux ressources limitées, les populations rurales, et quel a été le rapport de ce Patcha Foundation, et quel est d'ailleurs encore le rapport dans cette lutte continuelle contre cette pandémie vicieuse. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur Afrique Today. Nous allons prendre un intermède publicitaire et lorsque nous reviendrons donc, nous parlerons du Patcha Foundation et de l'impact aussi de cette pandémie sur les déplacés internes au Cameroun, ceux du nord-ouest et du sud-ouest et ceux du nord, de l'extrême nord notamment. Donc voilà, ne quittez pas, restez avec nous, on revient dans quelques minutes.
Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Africa Today. Fogham. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Africa Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Africa Today, the best of digital TV. Welcome back again on Africa Today, your digital Pan-African television broadcasting live from the United States of America. Again, I am Dr. Simeon Dokmo. I'm here in Washington, D.C. And you have been listening a wonderful program on something very critical on the life of the humankind, COVID-19. And this program is sponsored by the Patcha Foundation. We'll be talking a little bit about the Patcha Foundation. We are lucky to have the African program manager of that foundation. She's based in Douala, Cameroon. Her name is Miss Sonia Lumafor. Miss Lumafor, are you there? Yes. Good evening once So more, Dr. Ndokmo. How are you doing over there in Douala? I'm doing very well, Dr. Ndokmo, despite coronavirus, which affects each and every one of us. Okay, so yeah, talking about fighting the coronavirus, but before going to that, so can you please introduce to our audience the Patcha Foundation? What is the Patcha Foundation and what do you do? Thank you for that question, Dr. Ndokmo. The Michael and Mauritia Patcha Foundation is a non-for-profit organization based in the U.S. with its local office in Cameroon. The Patcha Foundation has as goal to reduce the impact of cancer on African communities in the diaspora and the African continent in general. So to achieve this goal, we do carry out medical mission, health fairs, workshops, health summits, and other events to help promote cancer awareness, screening, early detection, and care through our CASEC program. Besides this, we equally do give financial, moral, as well as material support to cancer patients through our cancer support program to help these patients in their fight against cancer. We equally do have another program, which is the telemedicine program. This program has over 100 physicians and medical practitioners who do share their expertise electronically during our medical missions and beyond. So far, we have established our very first eMed center in Tukumbere, and we hope to expand this in other remote regions in Cameroon, whereby those physicians in those remote areas can have support from their counterparts to improve patient outcome. Thank you. And how long have you been in existence?
We have been in existence since 2008. And so far, we have carried out medical mission, 2 medical missions in Sierra Leone and 6 medical missions in Cameroon, where we have served 22,400 people, where we provide free medical care, ranging from free medication, free screening, gynecology consultations, and many other consultations related to healthcare. So, and your medical missions, they are, on the yearly basis. So now that there is coronavirus, so what is the plan? And what did you do this year? Okay, thank you very much for that question, Dr. Ndokmo. We normally would have had our medical mission this year in June. We really had 2 big events, the Medical Mission and Health Summit, but unfortunately, due to the spread of the coronavirus, which was then declared a pandemic, we had to cancel this event because our events bring about a large number of people, ranging from 1,000 to over 5,000, and to respect government recommendations and World Health Organization recommendation, we had to postpone this medical mission. But despite, nevertheless, we did organize a COVID-19 health awareness campaign where we provided anti-COVID-19 kits to 54 communities in total. So our COVID-19 and our anti-COVID-19 kits constituted of mobile hand wash units, handmade face masks, awareness posters, as well as public service announcement. Hello? Yes, we can hear you. Okay, so during this, we had to identify communities, and to carry out these activities, it was very important for us not only to give out these wash units and handmade face masks, but it was equally very important for us to educate people, to create awareness, because the objective of this campaign was to create awareness and strengthen community knowledge on the coronavirus and how to effectively implement its preventive measures as prescribed by the World Health Organization and the government. Hello, Doctor. Yes, thank you. Thank you very much. Obviously, the Patcha Foundation is very busy on the fight against COVID-19. You mentioned those kits that you donated. You also mentioned all the educational campaign and things. So anything else? Yes, we equally, despite the fact that we had this cancelled and carried out this campaign, we continued with our cancer patient support care. That because we know during this period they are very vulnerable, given their immune system is pretty weak. So we really did reach out to them and all this, and we. Through this means, I would really like to thank all our contact persons, Dr. Ramta here present, and all who helped us install these wash units in these various communities, carried out this awareness, educated them, and showed them the right way to implement these preventive measures. Because during our awareness campaign, we discovered that most people didn't even know the proper way to wash their hands, didn't even know the proper way to put on a face mask, and it was really really good as we went out to show them all this. Excellent. And all your services are free of charge for the beneficiaries? Yes. All our services were free to the beneficiaries, and all those who benefited, we make them to understand these wash units were to be given free, were to be installed and used free by all, and equally these handmade face masks were to be given free, so that it's our own way to help fight the spread of the coronavirus. Excellent. So, as a diaspora-based organization, although you're the country program manager,
What kind of problems have you faced, the challenges, and how did you kind of alleviate that? And what type of support do you need, either from the government, from the other diaspora community, to kind of help you do more for those vulnerable population? Thank you very much for that question, Dr. Ndogmo. Really sorry I had my phone fall down right now. We had challenges from the planning to execution. The challenges we had during the planning, we had difficulties in identifying the appropriate materials to use, because especially for our handmade face masks, we wanted to provide material that at least will protect from the ordinary handmade face masks we have done. We actually had as challenges that We having some audio issues from the mic of Miss Lumafor, but I think that we got the essence of what she was saying. So, as a diaspora-based organization, of course, when they organize those medical missions, or when they have to collect all those equipment to ship in Cameroon, they're facing a lot of problems, barriers in terms of planning. But they have a way to go over it. And the bottom line here, as we can see on those images, is that the population is really benefiting from the efforts of the Patcha Foundation, and we thanking them for that. So we're going to now move to the next and almost the last part of the program. This program is really specific to the population suffering within the setting of very challenging availability of resources, and who else than the internally displaced population is really suffering from the COVID-19. And we know that Cameroon is going over internal conflict in the southwest and northwest region of the country, but also on the extreme part of the country, extreme north part of the country, with the Boko Haram sect. We all know what is going on there. Schools are being burned, people are being killed here and there. The bottom line is that the population is moving all around the country. So it's important to know what is being done to kind of provide the needed assistance to those populations who are already suffering from the first place. So, Dr. Nicole Fuda, for those IDPs, what is the strategy? What is being done? And what do you see on the field for them? Dr. Fuda? And that question can go to probably Dr. Amta as well, or even, I believe, to Dr. Dinabel, since you guys are on the field. So for those IDPs, those internally displaced people, what is being done to make sure that they have the healthcare coverage that they need to protect themselves against COVID-19? Let me take that question. Of course. Feel free. Okay, on the part of the government, we've noticed that care is free for everyone, but the focus is not so on internally displaced people. I happen to be the president and the founder of an association called Women in Global Health Cameroon, and we've been working with internally displaced persons, and we find them to be left over because the socio-economic impact of the COVID-19 is worse on them. I mean, it's really huge.
what we've seen is that since the crisis started, they've even become more vulnerable. Those who were going to school are left at home with their perpetrators, and they are more liable to abuse, to violence. And then since they are exposed to poverty, to odd jobs. And when they do those odd jobs, they have no social security, no protection. They just tend to do things they wouldn't have done otherwise because they would like to raise some money and survive during the crisis. And so we have to pay more attention to this class of the population because they really are left over. And so our association works towards gender equality and empowerment of women and girls. And so we've decided to work with a cohort of about 20 girls. And for those girls, we hope we can place them somewhere where they can achieve whatever they would like to. For example, if you learned a job, you will keep on doing that job. Like if you were, let's say you were a tailor, we can look for a business fund. If you were, maybe you learned a skill, a particular skill, or if you know how to do something, we can place you in a company where we have some relationship. Or if you would like to go back to school, we hope to have some scholarship for the few who would like to, so that at the end, they're not just left at home, left over by everyone, because no one seems to pay attention to them. Thank you. Thank you, Dr. Fuda, for your response. My next question will be for Dr. Crespo. So, Dr. Crespo, are those IDPs, those internally displaced people, are they more likely to get that disease? If yes, why? And also, are they more likely to spread it around? Because we know that they're moving, since they've been displaced from their villages, from their cities, and they're living now, anywhere they can find. So, and what should be done to really make sure that we support those vulnerable populations? Thank you so much, Dr. Dalmore, for your question. I think it's very important. We see that these IDPs, there are people, of course, who already are disenfranchised because, they don't have like habitat, they don't have a home, which is already a very sad situation. And, they've left their hometowns and their home cities, and they're in places which are not really comfortable per se. And then there are a lot of them living in a very, small room, or in a very little apartment, a lot of them. So it's a problem. So first of all, point number one, they're really at great risk of, being infected, of, getting coronavirus. Just imagine like one person in a household where you have internally displaced people. I mean, he's going to infect everyone there, because first of all, there are a lot of one single apartment, and they kind of like sleep together. So they're in a tight space. They don't respect rules of social distancing. Usually not wear a mask. So I think they're more prone to, getting the infection. However, with the situation in Cameroon, we see that they've got no support. They're just left on their own. It's also very probable that they can spread this in society, because every day they have to go out. The hustle is there. They have to get what they eat. They have to struggle to feed their kids if they've got kids. A mother is going to get up in the morning and she's going to be like, oh my God, what will I give my kid? The baby is crying like, Mama, I want to eat something. And she has that, pain in her heart. So she has to go out to try to, work. Coronavirus is not her first priority at that moment, because, coronavirus ain't singing in her ears like, please, I want to eat, or, that kind of thing. So she will be obliged to go into the community, try to get something to do, try to get money, or try to get food for the child. So, and if she has a virus, she might not even know she's a carrier. She might be asymptomatic, and then she goes to the community,
she has to interact with people because, of course, she has to, gain something, food or whatever for the kid. So like that, she's at risk of spreading the virus to the community. Now, the third part of the question, what can be done? It's really difficult, in a society which is not organized, where these people are not really considered, as Dr. Nicole rightly said. It's hard. We can only count on foundations like the Patcha Foundation or like on Dr. Nichols' foundation to provide support for these people. It's difficult on their own. They have no jobs, they have no incomes, they have no insurance. They've got literally nothing to support them. And so they can only count on foundations like, Patcha Foundation to give donations, maybe hand washing recipients, maybe hand sanitizers, or on Dr. Nichols' foundation where they can literally support them with maybe, I don't know, some basic commodities and necessities where they could make a dinner for their kids, because usually when they're displaced, they don't carry their belongings with them, or they carry very little. And then they don't have money because literally they abandon their jobs and they're in a new environment. They don't know no one there. No one wants to take care of them. It's really hard. It's a difficult situation. So I think they're at a high risk of contracting coronavirus. They're at a high risk of propagating the coronavirus, of sharing it, of spreading it. And there is less probable that they can get appropriate treatment. And what we can do to support them or to mitigate them is just to count usually on programs like those done by UNICEF, or those done by non-profit organizations like what Patcha Foundation is doing, and other foundations like Dr. Nichols'. And we can only hope that these foundations could, be of a helping hand to them, because usually the government hasn't done much per se. They have done some, but it's not really enough. Given the number of internally displaced we see, they don't really have a good place to stay. So I think a lot needs to be done regarding their situation. But regarding spreadability of coronavirus, no study as of now has been done in the Cameroonian cohort of internally displaced people to show if the rate of transmission is high within them or not. But from all evidence and what we see, we see that they don't respect rules of social distancing. They don't wear masks. They live together in closed spaces. They have no health insurance or access to health care. So everything is in disfavor. So they're likely to get more corona, and also probably likely to spread it more. So yeah, that's my take on that. Yeah, obviously vulnerable, so they have to be protected, because if they're not protected, they're going to spread it to the community. So Chief Ajamfa, what is the situation, the schooling situation in the northwest and southwest regions of Cameroon affected by those conflicts, and with the region of most of those IDPs that we're talking about, and had some of them gone back to those regions, and has schools kind of restarted over there, and how people are protected in those regions. Chief Ajamfa? Thank you for the question. In the northwest and southwest regions, schools only run in major towns, in major cities like the Bamenda for the northwest, Boya for the southwest, Kambe, to name a few. There too, I know government has been doing what it can do, like Dr. Crespo said, but it's just too little for those people. In those major towns, you have a lot of IDPs there who've left their various villages because of insecurity, because of lack of security, and because of the ongoing war. So very, very much needs to be done, especially as schools have reopened. And like Dr. Crespo said, they have to hustle. They are hustlers, and if they hustle, when they stop schools, most of them didn't go to stay in those clusters and wait for Moses or Mohammed to give them some food.
they had to go out and hustle, and they were exposed. So there is a lot. There's a lot that needs to be done to that effect to help whatever measures government is putting in place to keep them COVID-free. Thank you. Thank you very much, Chief Ajamfa, for that. So we getting very close to wrap up this program. But before, we need to talk about the future. What next? How do we get out of this? So we have a very deadly pandemic, COVID-19. We don't have proven therapy for that. We're talking about vaccines, we're talking about tests. So for the entire panel, I want to really have your perspective on that. How are we going to get out of this nightmare? And we know that, and let me start with that question. We know that in the meantime, in Cameroon, because we're talking about Cameroon, people are basically trying to survive. So some of them are using traditional medicine, what we call, the beverage of grandma. And so my first question is for you, Dr. Dinabel. So that traditional medicine, those herbs, those drinks, those whatever people are putting together, and sometimes from abroad, people are looking at it and they're laughing. They say, oh no, they're just doing whatever. But the reality is that the percentage of the death in Cameroon, for example, is 2.6. So it seems like something is working. So what is your take, Dr. Dinabel, on those traditional medicine? For example, they're talking about a medicine that was made by the Archbishop actually of Douala. There are some other decoctions here and there. And so what is your advice also to the population about all that? Dr. Dinabel? It seems like we have some technical issue with Dr. Dinabel, which is normal because this program is live, broadcasting, and Dr. Dinabel is in Cameroon. So, but that question can equally go to you, Dr. Nicole Foudat. So those, the pharmacopée, the traditional medicine, what's your take on that? More? Thank you for the question. Actually, my take is that it's worth finding what is happening. We need to do more research on traditional medicine. There could be some evidence, no, I won't say evidence that it works, but I will say that patients trust traditional medicine a lot, and we see that it's not a sort of chaos with deaths all over. So there could be some signs that traditional herbs work, but we still need to prove that. We have to do more research. That's the way forward to me. We need to know what works in our context and that we don't know. I wish we could have some trials on traditional medicine versus trials with chloroquine, and we will have seen what works. I mean, we had some drugs in Madagascar. Why don't we start trials? We are all focused on therapies, modern therapies, but we should do some trials with our own stuff here. Thank you. So yeah, and that's a very good point. So talking about those clinical trials, so why they're not happening over there? Because obviously, in order for a medicine to be proven to work, you have to demonstrate that, and you don't just say that it's working. Somehow you have to prove it, and you do it by following those clinical trials. So why are they not following those, those clinical trials? Is it a matter of money,
or a matter of knowledge? They don't know how to do it, so that maybe they need help? It's a multifactorial problem. First of all, there is a problem of sponsoring. We need to sponsor research in Africa. Secondly, our ethical review committees are a bit slow. We've been like 3 months into the epidemic, and there are barely very few studies that are going on. So we need to reinforce our institutions. And then the third thing is, apart from the money, there are phases when you want to validate a drug. It's obvious that with the traditional herbs people are using, they haven't entered the phases of the trial. So it's really tricky. No one knows the activity. Maybe for animals, has it worked somewhere? We cannot just start trialing the drugs on humans. And so that is where there is a challenge. So we're getting to the end of this program, but before, I want to give 1 minute to each of those world-class experts, and I'm sure that after listening to them, you understand that Cameroon has the best expert in the world on almost everything. So we're very proud, we're very happy of that. So I want your take to the exit strategy. So tell us, how do you believe that COVID gonna end? Some people are talking about vaccines. Some people are talking about maybe, with God, they're gonna just disappear or anything whatsoever. So I'm gonna start with Dr. Amta. Alors, Dr. Amta, tu es un spécialiste, la maladie est là, il faut bien que cette maladie parte un jour, mais c'est un virus assez dangereux. Et comment dans tes cercles, vous voyez la fin de cette pandémie du Covid-19? Pardon, je ne vous ai pas bien suivi, vous dites? Alors oui, docteur Amta, je disais, il y a cette maladie qui est là, qui tue beaucoup de gens. Il faut bien qu'elle finisse un jour. Alors comment vous voyez la fin en réalité de cette pandémie du Covid-19? Est-ce que c'est avec les vaccins? Est-ce que ce sera avec les médicaments ou les médicaments traditionnels, ou alors c'est juste la distance sociale et tout ça? Alors on finit de ça comment? Effectivement, nous souhaitons tous que ça finisse un jour. Bon, comment, c'est la question cruciale là maintenant qu'on se pose. Moi, dans la condition où je suis, je préfère ne jamais l'attraper, tout comme dans ce qu'on souhaite tous, surtout dans les zones rurales. C'est pour ça que nous insistons beaucoup plus sur la prévention, sur les sensibilisations, les mesures barrières. Mais comment ça finira un jour, je ne sais pas. Il y a quand même une lueur d'espoir parce que nous entendons un peu partout dans les télés qu'en Europe, c'est en train de descendre. On espère que d'ici peu, ça va arriver. On dit qu'on a atteint le pic au Cameroun, je crois, en mi-juin. Je ne sais pas si c'est en train de descendre actuellement, je crois. Donc, on espère que ça finira un jour. Comment, je ne sais pas vraiment comment je peux répondre à cette question, mais je pense qu'il faut évoquer aussi le cirque. Nous sommes tous, comment on appelle ça, on a tous une obédience. Croyants, on est des croyants. Voilà. Pardon? Non, je disais qu'on est des croyants, vu que vous disiez qu'il faut évoquer les cieux. Oui, je crois qu'il faut beaucoup les évoquer pour qu'ils puissent nous aider à ne pas, moi je pense, à ne pas d'abord l'attraper. Une fois quand nous l'avons attrapé, il faut quand même prendre conscience qu'on peut contaminer d'autres personnes. Il faut respecter les conditions de traitement. Parce que je crois qu'il y a certains, au début de cette pandémie, il y a ceux qui se sont entêtés, étant infectés, mais qui ont voulu se déplacer, aller dans leur famille, préférer aller mourir au village et tout ça. Je crois que c'est un peu ça qui a aussi compliqué la situation. Donc,
Nous allons prier, nous prions. Moi, je pense que nous misons sur la prière pour qu'on puisse se guérir, mais aussi la prise de conscience collective. Moi, je pense que c'est les deux chemins sur lesquels nous pouvons compter pour que ça finisse un jour. Très bien. Merci. Yes. Do you permit me to come in? We got caught while I was talking about the challenges of the Patcha Foundation and how those watching could help. So as I was saying, we had challenges for identifying the COVID-19 kit. We had equally limited budget because from the time we drafted our budget to execution, prices of material kept going on, so we could not reach our target number of communities that we would have loved to serve. So for those watching who would like to support us, because we provided 54 wash units and we distributed 3,239 face masks. So we will equally like to extend this further to other communities. So we'll welcome donations towards that, and equally to help our cancer patients, we equally welcome donations. So for all watching us, they can visit our website, www.patchafoundation.org, or visit our Facebook page at the Michael and Marisha Patcha Foundation, on Twitter at Patcha Foundation F, on Instagram, the Patcha Foundation, to donate, find out what we are doing. And I'll equally like to seize this opportunity to thank all those that helped us during our COVID-19 campaign. Equally, we say big thank you to all the doctors here present, and equally Dr. Dinabel for continuous support to cancer patients. Okay, thank you, Ms. Lumafor, for that precision. So I'm going to move to you, Chief Ajamfa. How do you see the end of COVID-19? Yeah, thank you. I am a die-hard traditionalist, and so when I listened to the medical experts talking, I was like, wow, someday Africa will grow, because we tend to evaluate our things depending only on how others do it. We're talking about research and taking things to the lab. Sorry about that. If our traditions, the empirical approach, had no lab and we had people cured, and we are there today, then I think that our African doctors can do something to that direction. In fact, I am one of those who see the night not as the end of a day, but as an announcement that another day is coming. So COVID, it has not come to stay, it will pass. Like the co-panel is a doctor, sorry, his name just skipped my mind. He said we must mix God to every treatment we're going to be looking for, because that I'm a traditionalist tells you how much I am concerned with God and my belief that in a very short while COVID-19 will be an issue of the past. That notwithstanding, we cannot just close our, fold our arms and close our eyes and wait for that time. We need to respect the measures that are in place. Physical distancing, continuous washing of hands, and all what we've been advised to do. Yet we have to accompany our African doctors, since we know the power we have in the herb. Thank you. Thank you, Chief, for those very wise words. So next it will be Dr. Nicole Fudambaga. So your last take on COVID-19, how do we get out of that? How do we end this pandemic? Thank you, Dr. Ndokmore. To end the pandemic, we have to change our communication strategy with the community. It seems to me that the community is not responding the way they should.
I mean, you still see people going to bars without masks. You wonder if they don't understand what is happening or the country has responded poorly. There's something happening. We need to tailor the communication to the people. They haven't understood what is happening. And then the last thing is we need to do more research. Like Chief said, we need to accompany our traditional medical our traditional healers. They need funding, they need support. We need to know what works in their area to avoid chronicity of COVID-19 in Cameroon. Thank you. Thank you very much, Dr. Fudambaga. Do we still have Dr. Dinabel on the line? Apparently not. She has been having some technical issues lately. Last but not least, Dr. Crespo, I want you to give your take on the end of all this and your perspective on the vaccines. And people have been talking about the vaccine or no vaccine, and when vaccine, and things like that. So, as an infectious disease specialist, coronavirus is a virus, and to get rid of a virus, you need a vaccine somehow to prevent it to get to the body. So, what is your take on the exit strategy here? Thank you very much, Dr. Belmore, for that interesting question. Just permit me to say 3 sentences before I answer your question regarding the previous question. I think traditional medicine, or what is done in Africa, we don't do clinical trials. We do observational studies according to WHO definitions and CDC definitions. And we just observe, and then we can carry out certain conclusions, and we can make sure we do that on a larger scale to see exactly what is happening. And coming to your question on my take on COVID, on how it's going to go away, I'd say it's a $1,000 question. I mean, it's kind of like hard. We've learned from, what happened in 1918 with the Spanish flu. We learned with 2002 and 2005 with the swine flus and, the SARS virus we had. And now we're having the SARS-CoV-2 now, which is, hitting the whole world. So I think my take on it is that, first of all, the way we can eradicate it is going to really vary with where we are found. In the developed world, I think their strategies are very different compared to what is done in Africa. We are talking on Cameroon. I think the first thing is, as Dr. Nicole said, we're going to try to educate the people first. This has to be a joint venture. It doesn't just have to be something that just some people are concerned about it, and then other people ain't just concerned at all. No. I mean, it's going to be a joint venture. It's a collective venture. Everyone has to be involved. People have to understand what coronavirus is and get to know that it is real. They get to believe that it is there, first of all, because remember, from the definition of health, it's a state of well-being, not just physically, but mentally so. So if people don't even get to assimilate or accept the fact that coronavirus exists, then they ain't going to try to protect themselves and they're going to get coronavirus. So I think we need a good education in different ways, using different languages people can, comprehend what we're saying. We need to make sure we do more observational studies on our traditional medicine for the African context. In where I am, there is a lot of work which is going on with vaccine trials and, clinical trials, which are already like in, second, stage 3, stage 4 clinical trials. So there is much which is being done. Another alternative is what we call herd immunity. Herd immunity is that, so many people get infected so much such that the virus has a very little transmissibility level in the society. So many people get the virus, many people get kind of protection or immunity against the virus. And then the virus no longer spreads much in the community. It's just, just there. Because remember, our R0, which is the transmissibility rate for this coronavirus, is 1% transmitting it to minimum of 3 people. So when many people are going to get infected, we will attain a certain level where we call herd immunity, where the virus is no longer going to be transmitted in the society per se, or the transmission is really going to be low.
So, and we need supportive treatment. So, recently there's been a study which has been published in the Lancet, which is talking on using steroid for severe cases, and we've seen a little bit of positive result. So in a nutshell, we need to, do more observational studies on our traditional medicine. Of course, research is being going on a lot of vaccines from, the States to Japan to, China. We need to consider herd immunity, which was what Britain was looking at in the first place. We need to, put in place a good supportive treatment. Some countries are still using hydrochloroquine and are artesunate or an antibiotic. Other countries are using things like remdesivir and other antiretroviral drugs, which are actually seeming to be a little bit more effective associated with steroids, and then using of, anticoagulants, as Dr. Dinabel earlier said. And most importantly, educate people. People have to know that coronavirus exists, so they have to practice social distancing. They have to wash their hands. They have to wear masks. Like that, if we put all of this together, then in the next couple of months, we can be sure of, getting back safely on the plane and, reaching a certain destination safely. So that's my take on how we can, kick Corona out. Thank you very much. We definitely need to kick Corona out. We need to stop Corona. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission spéciale. Alors, une émission qui était spéciale sur plusieurs aspects. D'abord, il s'agit d'une émission sur le Covid-19, une pandémie qui fait des ravages sur les 5 continents du monde, au-delà de 213 pays dans le monde. Ce sont des millions de personnes qui sont atteintes par ce virus, pratiquement un demi-million de morts, et avec pratiquement tous les pays du monde qui ont au moins un mort. Donc c'est vraiment une pandémie de dimension mondiale, une vraie pandémie. Et le deuil mondial est là. Et nous avons eu aujourd'hui des experts, un panel constitué d'experts camerounais, certains au Cameroun. Nous avons le docteur Crespo dans la diaspora au Japon. Et au cours de cette émission, nous avons vraiment fait face à un certain nombre de challenges que nous avons, Dieu merci, vaincu. Il y a d'abord le challenge de la technologie. Et ceux qui pensent peut-être qu'au Cameroun, le réseau n'est pas très très bon, nous avons vu que malgré tout, avec presque 5-6 personnes là-bas, malgré tout, quand même, on a pu conduire cette émission en direct, et on a fait du multi-cast. Et on avait un challenge aussi de langue pour accommoder notre audience et faire honneur à notre pays qui est un pays bilingue. Cette émission, nous l'avons conduite en français et en anglais. Alors, le Covid-19 est là, il est bien là, et comme certains l'ont dit parmi nos panélistes, c'est réel. Donc, il faut que la population camerounaise, surtout la population des zones rurales, ne pense pas que c'est juste des rumeurs ou des histoires qu'on rencontre. Non, il est là et il est mortel. Même si tout le monde ne meurt pas, il fait des ravages. Il fait des ravages dans le domaine de la santé. Hein. Il stresse déjà le système de santé qui déjà était pas adapté. Il stresse l'économie, il y a ces pertes d'emploi, il y a ces compagnies qui ferment. Le système éducatif, les enfants camerounais ont eu une année éducative entre parenthèses. En réalité, il y aura des examens, Dieu merci, mais nous savons que la télé-éducation qu'on a mis sur pied, elle est embryonnaire, c'est un très grand pas. C'est comme ça aussi que le progrès s'obtient, mais on n'en est pas encore là. Entre-temps, donc, il faut que la population se protège. Et comment se protéger? Les experts nous ont dit aujourd'hui qu'il fallait respecter cette distanciation sociale. On parle d'au moins 2 mètres. Il fallait se laver les mains. Hein. Le docteur Crespo a dit qu'il fallait chanter un certain nombre de chansons pour être sûr qu'on arrive au moins à 20 secondes. Donc, il faut laver ses mains au savon à travers tous les villages. C'est le message qu'il faut passer. Et surtout, il faut porter un masque au niveau du nez et au niveau de la bouche. Il faut que ce masque
soit suffisamment fort. Ces mesures barrières permettront de ralentir la percée du virus dans les zones, surtout les zones les plus reculées, qui ont déjà des problèmes de ressources. Donc, si on bloque le virus, au moins, on pourra empêcher les dégâts qui sont anticipés. Alors, la sortie, les panélistes, les experts nous ont dit, il faut compter sur la recherche, il faut beaucoup de recherche, il faut que cette pharmacopée, que réellement, qu'on puisse quand même prouver, parce que ce serait une très grande ouverture, ce serait moins cher, on n'aurait plus à importer les médicaments de l'extérieur, on pourrait fabriquer des potions qui pourraient sauver la vie des Camerounais et des Africains en général. Et puis il y a le vaccin, le docteur Crespo l'a dit, le vaccin devrait être là pour pouvoir empêcher le virus de rentrer dans le corps des populations. Et ce vaccin, même s'il est mis sur pied, il faudra naturellement qu'il soit à un prix abordable pour les pays comme les nôtres qui ont des ressources assez limitées. So I'm going to close this program by thank those panelists. I hope that they really nail down this COVID-19 topic. And I really hope that for you, the viewers, that you found this program very informative, very enjoyable, and also that you actually appreciate the quality of the expert, the Cameroonian expert, the scientists, the doctors, and educational professionals, and even the NGO specialists like the country program manager of the Patcha Foundation. And talking about the Patcha Foundation, I would like to thank the Patcha Foundation for sponsoring this program on Afrique Today. Afrique Today, as you saw today, is really that digital Pan-African television, the 21st century television, and you saw that technologically, they're right on point. So, Dr. Crespo in Japan, thank you very much. Dr. Dinabel in Douala, thank you very much. Dr. Fuda Mbarga Dikol in Yaoundé, thank you very much. Miss Sonia, thank you so much. Chief Ajamfa, thank you, and you have all my respect. And my good friend, Dr. Amta from Tokembere in the extreme north of Cameroon. Thank you so much. I am Dr. Semyon Dakmo, live in Washington, D.C. It was my honor to be the moderator of this program. Until next time, be safe and wear a mask. Thank you. May God bless you all. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. Log in. You can watch us live at the same time on 4 platforms: Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today.